月上京，田原兴离京，初九占良不阳，九二献良在田，离间在田，九三君主将日天田，雪铁六未无救，九四血液在因无救，九五飞良在天，离间在人，上九抗良有悔，上九献军良不守节，传话在在天元，南北诸事乃通天，分行无事，天不调行，在灵上事，若为事行，事行若良，以无天，天道变化，国政性量，保合太和，乃离经。小出事物，万国含量，相话天行变，君主以自强，不赦，善良不扬，阳在下也，欠良在田，即是土也，将之清田，欢合得也，血液在焉，心不救也。飞良在天，在人可也，抗良有悔，行不可救也，永久天地不可为守也。文言话，原者先之种也，先者杀之害也，理者理之害也，先者事之干也。君主批人，足以中人；xã會足以合理；禮物足以合義；經過足以善事。君主行處事別者，國話田原興離經，初九善良不揚，何為也？是話良德離恩者也，不有何事，不行何名，恩德無問，不見事而無問，莫要行事，要即為之，克何而不可拔，善良也。九二或欠良在田，離間在人，何為也？是話良德離性中者也，良言之信，良行之信，罕暇準之行，善事離不法，節託離法。一話欠良在田，離間在人，君別也。九三話君主將日清田，血鐵略未無救，何為也？是話君主盡的事業，良心所以盡的也，修福的之行，所以故業也，知可有機也，知將之可有正義也，是個故上為理不教，在下為理不要，可天天有的是理去，誰為無救應？这为也是话上下
夫相非为邪也，进退无形非利君也，君子正直受业，若一时也，故无咎。叫我或非良在天，利见在人，何为也？是话当先相应，当其相求，水流食，火就食，魂将良，空将好，圣人作理，万物作。任何天下倾上，任何地下倾下，皆各种其利也。上九或抗良优惠，何为也？是话君利无位，所利无名，天人在下为利不富，是以当利优惠也。善良的用下也，善良在点是下也。相的天权相属也，是约在焉是持也。非良在天相敌也，抗良优惠强之灾也。天管永久，天下之也。善良的用之渐长，善良在点，天下文明。善的天权有时改行，是约在焉，天道难绝。非良在天，难为何天绝？抗良优惠，有时改决。天管永久，乃见天节。天管者，是理性者也；理经者，性情也。天是灵异，利天下，不然所利，在于在。在天下，光见正正，天垂清也。良牙发挥，当通静也。虚心的良，亦无天，身行无事，天下平也。君子以行德为行，亦可见之行也。天之为人也，论理理天，天理理行，是以君子合用也。君子合于自己，论以编辑，宽以固己，人以行己，亦话善良在点，利见在人，君德也。第三，阳光利不彰，上不在天，下不在点，各天田，因地时日天，随为无救应。就是阳光利不彰，上不在天，下不在点，上不在人，各歇之者，理之者，各无救。苦在人下，无天地合之者，无日光合之名，无四时合之数，无归行合之必相。先天理天为，后天理后天时，天天为，理后有人好，后有归行好。空之为言也，知进理不知退，知准理不知动，知得理不知上，知以性人好，知进退尊亡，理不是知见下，知以性人好。
成结，穿越自在空源，万物自生，乃顺成天。欢贺拜物即刻无疆，含行共大天物含香。骏马地雷，行地无疆，有顺利江，官主有行，天地失地，和顺必祥。虽然必平，乃有类行，双福双平，乃将有情，安静世界，应地无疆。相话地势宽，官主以何得在物？土地以上见兵士，相话以上见兵，因此营也。顺地之道，只见兵也。六字是康大，不是无不利。相话六字之当，第一康也，不是无不利。讲也。六三含将可见，实将昂事，无形有将。相话含将可见，以时法也。实将昂事，是讲大也。六事不当，无咎无恶。相话不当，无咎，心不害也。六我空想关结，相话空想关结，文在中也。相了两善有也，其血现行。相话两善有也，其道讲也。用了理应将相话，用了应将以在讲也。论人话，宽既有理当也当，既将理则康。何必自理忧想，含万物理化光，坤德之顺合，先天理是行，一生之家必有无情，一生之家必有无用，行其之君，助其之父，非一表一色之果，其所由来者相异，有变之不作变也。亦话理当见兵之，盖言顺也。一机正也，空机义也。君主敬以一类，义以防卫，敬义不理则不高。是康大，不是无不利，则不利是所行也。因随有理行事，以将昂事复感行也。邪道也，邪道也，心道也。邪道不行，理大有将也。天道变化，可不还。天道地，天人运，一话。发扬无咎无恶，盖言之也。君主行中同理，性为固体，理在其中。理常有事之，法有事业，理之之也。因义有言必正，甚至险有无言也。各天良人，有利利之类也。各天黑人，虎行红者，偏道之责也。偏贤之地行。虽为端，
定。相话，全民兵关注已经连，何九团环离国政离建和，相话随团环进行正也，以quyền下線大節年也，六字宣儒正儒成馬辦儒，分科分國，女子正不如，10年乃如相話，六字自然成功也，10年乃如幻想也，六三。这个无故一日不认中，君子之不如下王令。相话，这个无故一将前也，君子下至王令中也。若是相马办儒，有分道，王杰无不利。相话日里二零也，有闹天地歌小经节在经乡，相话天地歌是离公也，上了相马办儒，接下连儒，相话接下连儒，科科中也。飞王，王相空闹就当王，当王就闹，他对考再三当，不接不考，离经宽话王。山下有险，险离子，王乡，一乡乡是江也，空闹就当王，当王就闹是应也，他对考一公正也，再三当，不接不考，作王也。王一样正相公也，相话三江出城，王君子一个行欲变，材料发王利用行人，用法即考以安人，相话利用行人以正法也，就是包容也。立夫家，自出家，相话自出家，防止着也。六三，利用妇女见政府，不要讲，无有理。相话不用妇女行不顺也，若是困难的，相话困难之人。作王是也，两马当王嘅，相话当王之家，天意顺也，上九即王不离无考，离无考，相话离用无考，上下顺也。天师。
心地不含，意义不困讲义。这一户光香清洁，为何天为以正光也？二十大川昂有光也。相话天上有天，是君子以应是言道。何九？事有高，利用行无求。相话事有高，不患难行也；利用行无求，利是想也。第二，事有三，小有言相结。相话事有三，念在中也。随小有言，以结中也。第三，事有名，亦可知。相话事有名，该在归也。父母必可，敬信不待也。若是事有下，不自下。相话事有下，顺意听也。骄傲事有就是精结。相话就是精结，以良正也。相了入有下，有不作之客，三人来，良知相结。相话不作之客来，良知相结。谁不当为利在是也？天追相，相有何？是铁标结。相相，利见大人，不留下大川。川话相，相讲下险，险利见。相有何？是铁标结。讲来的不讲也。相不可行也。利见大人。相行也，不离下大川，日有烟也。相话天有水对行，相君子以作事无事。好了，不应所事，小有言相结。相话不应所事，相不可表也。随小有言，其变灵也。第二，不可相，虽离多，其一人三不可，无性。相话不可相，归波传也。私下相相，欢喜吉也。若三，是求得，相热，相结。是将安师不行，相话是丢的，相相结也。就是不可相，学结令，无安相结。相话学结令，无安相不是也。骄傲相关结，相话相关结，以中正也。相久学是传代，相表三体是。相话以相修好，也不足敬也。
呀，正正呀，另一种正开昂义，当中利用，险险利顺，一处独天下，历年将至，也如何救援？相话。中一致是关注与用民特上，除了输出一律替中乡，相话输出一律这个乡也就是在是中间无救光担责任。说话在书中嘅先天上也，昂担责任怀万邦也，略山书写无思乡，说话书写无思大武功也，略是书写处无救，说话书写处无救。历史上也，让我陈友琴历10年无救，相知失事，何主无私形象，相话相知失事以中行也，何主无私事不同也，上了。大官有名，开国兴家，小人不用。相话大官有名，以正公也；小人不用，必乱邦也。最得是。因见无救，这年空来何故乡？传话是吉呀，是虎呀，他顺将呀，原是原因见无救于公中呀，这年空来上下应呀，何故乡记得想呀？相话，相一致是先王以前万国天诸侯，除了有夫是之无救，有夫应好，将来有他结，相话是之除了有他结呀，若之是之做了天结。相话必须做了不做实呀，若山必须非人，相话必须非人不也相好，若是为必是天结，相话为必无限以将相呀，热闹。天子昂扬3区，10前情，一人不改。也相话显比之节为正将也，夏日出生10前情也，一人不改。相思中也，上亮是之无秀香，相话。第几部书无法讲呀。
天下跳。小跳天离魂不误，自我最高。传话小跳有的位，理想下应结发小跳。人理顺，光光的起行，那天离魂不误，上岸呀，自我最高是理行呀，上话航行天上，小跳君主以义论节，何九学不得，何其叫直。上话学不得，其义直呀，叫义天学直。上话天学在将，也不可实呀。叫三夫托学，夫妻环保。上话夫妻环保，不良相识呀，若是有夫吃体贴实。无见上话有夫贴实相合之呀，叫我有夫乱如苦意之点，上话有夫乱如不得苦呀，上九事物之处，上别在夫经的日望官司相向，上话事物之处，别在呀，关注经向应所宜呀。天定你何必不得见相？传话你讲呀，一日用何强是以你何必不得见相？光中讲，你这问题不就光明呀？上话上天下天理，君主以正上下成理智，何九所理妄不救。上话所理之昂，或相关呀。就是你的谈谈有人情节，上话有人情节，两不自然呀。六三了良师，特良女，你好比不人相，女人为有大根，上话了良师不叫伊有灵呀，特良女不叫伊无形呀，一人之相为不当呀，女人为有大根是讲呀。就是你好比谢谢讲解，上话谢谢讲解提醒呀，叫我乖女听的，上话乖女听的为正当呀，上九是你可想第三关节，上话关节。在上在有情呀，是天台。带来热香，传话太小昂带来热香，这是天之高
的万德通也，上下招的机智党也，内阳的为阴，内奸的为顺，内君子的为小人，君子得中，小人得小也。相话天德高泰，可以改成天德之德，分享天德之理，以德有良，初九三毛人以其对清洁，相话三毛清洁自在归也。第二高康用平和。不下为贤良一向有忠情，相话高康一向有忠情，以共大也。第三，无情不偷，无妄不好，干净无咎，不识之夫，无事就好。相话无妄不好，天德者也。若是天天不负一之灵，不改一夫；相话偏偏不负在世事也，不改一夫，相心观也。良貌对于归命，依据观者，相话依据观者，相依行观也。相了。天下无行，不良事一色名清净，相话天下无行，治病观也。天德地。非人不如君子经，才往消来。看话屁的非人不如君子经，才往消来。一是天德不高，你万德不通也；上下不高，你天下不邦也。内阴的瓜阳，内有的为光，对小人的为君子，小人得表，君子得小也。相话天德不高，譬君子以前的自然，不可言喻的错了。我毛子以其对天色天，相话我毛天色。自在公也。若以高贤小人者，在人辟兴。相话大人辟兴，不乱公也。若三包修，相话包修为不当也。就是修良无咎，有理智。相话有良无咎，自行也。有妄有屁，在人者，地亡，且有报送。相话大人之者，为正常也。上九听屁，见屁，可喜。相话屁将一听，何车表也。天会放言，放言无呀天，你这代川，你君子经，传话放言有的为，一将的应好权，话当言。方言话，方言有呀，天，你一大川，天行呀，
忠正立命，君子正也，以君子为人通天下之治。相话天污秽动人，君子以为作典律。何久当人无人无救，相话出门当人有谁救也。若是当人无装人，相话当人无装人得也。有三学良无忘，心之过良，三世不相。相话学良无忘，直讲也。三世不相，安行也。就是心之阳，不切刚直。相话心之阳，而不切也。其节一困而欢节也。因我当然先和得而学者，但先切相互。相话当然自身以相识也，大师相互两相切也，相久当然无交无会，相话当然无交自利的也。飞天大佑，大佑观天传话，大佑有的尊位，大将之上下扬之话，大佑积极刚健，立本领应和天理实行，是以观将。相话会在天上，大佑君子以恶恶扬善，顺天就灵。初九无交害，非救，三即无救。相话大佑初九无交害也。有二大姑以在，有有往无救。相话大姑以在，即将不败也。有三光阳向有天主，小人不切。相话光阳向有天主，小人害也。有四会之旁无救。相话会之旁无救，明辨实也。良我夸夫教主为如者，相话夸夫教主善意发之也。为如之见，义理无比也。上九诸天有时皆无不利，相话大有相结，诸天有也。第三天。天君子有将传话，天香天道下地的光明，地道地理相行，天道开阳的一天，地道正阳的六天，归神海洋的福天，人道恶阳的好天，天尊的光。知理不可度，君子之将也。相话地中有三天，君子以所得一卦。天不定时，错了天天君子用舌大宽节。相话
谦谦君子，以以自乐。若是明谦清洁，相话明谦清洁，相心一也。第三，无谦君子，有相节。相话无谦君子，难免学也。若是无不利非谦，相话无不利非谦，不为节也。容貌不符于其人，利用侵化无不利，相话利用侵化，情不合也。上了明谦利用行事，情一个。相话明谦自利节也，可用行事，情一个也。对的有李建和杨树繁华，有光阳的志向，顺一动，有顺一动。和天地不济，离行建和行事后，天地已顺当，个日我不过，历史时不停，圣人已顺当，一生发清理面后，有今是义大义在，相话累出地分富。先王以国家公正稳定之上帝，以培所可。好了莲雾相话，好了莲雾自强相也。若是该有些不相之精节，相话不相之精节。以中正也。若三其有会，其有会，相话其有会，为不当也。有事有有，才有事，不宜平而亲。相话有有，才有事，是大行也。若我精实。行不事，相话若我行实成功也；行不事，将利容也。上了名有，行有如无咎。相话名有在上，何可重也？见对水，水原香离香无咎，看话水风来离下游，风河一水在香。将无咎，以天下随时之意在义在。相话日中有雷，水君子以相会，日宴相。可久官有如天节，出门道有功。相话官有如。相正直也，出门道有功不是也。若是下小子是丈夫，相话下小子不欠恶也。若三下丈夫是小子，
虽有就是李国正，上话下丈夫是下下也，就是虽有些良乡，有夫在道，李陵何求？上话虽有些吉祥也，有夫在道，灵光也，有我苦有加减。上话苦有加减，为正中也。上了苦下事，乃将以至，往用上有第三。上话苦下事，上中也。留下孙李子过完经，你天下第一。你这大川往有事也，先加三字，后加三字，将这有事天行也。相话山下有行过。关注一千年玉蝶，错了干夫之果，有主客无求，未相给。上话干夫之果，以贤可也，有之善乐之果，不可将。上话善乐之果，一将得也。九三干夫之果，逍有会，无大求。上话干夫之果，将无求也。六事如夫之果，往见灵。上话如夫之果，往未必也。六五干夫之果，用有。上话干夫用有，先以别也。上九不是王侯，各相之事。上话不是王侯，只可接也。连环相离相，是有八卦有相，传话连光见离中，一日顺光中离应，大天以前，天一道也，是有八卦有相，下不久也。上话一相有地廉，君子以造事无强，用恶人无强，初九含廉正家。上话含廉正家，自行正也。九二含廉家无不利，上话含廉家无不利，利顺廉也。六三三廉无有利，四有事无求。上话三廉为不重也，四有事又不重也。六四四廉无求，上话四廉无求为重也。六五四廉大君之义也，上话大君之义相之为也。上了孙廉家
叫，像我敦廉之家是在对呀。有夫用药，传话在官在相，顺利顺，将情衣冠天下。官管理不全，有夫用药，下官理化呀。管天之心德。李主席不贴，将人一心的设教于天下福义，向外方向地上，管先王一心向官民设教，过了公官小人无救，官主人向外错了公官小人得呀。若是归官离路正，向我归官路正亦可笑呀。若三官我相进退，向我官我相进退，明实得呀。若四万国之光利用兵王，向我关国之光。上边呀，叫我关我乡，关主不救，向我关我乡，关民呀，上救关之乡，关主不救，向我关之乡，是利平呀。归类四卡，四卡将利用噶，看话一中一不话四卡利乡，共有分双利良，对边合利乡。有的将理想想，谁不当为利用的呀？相话对正是卡，先昂一边发热化，可叫孤高的气不救，相话孤高的气不行呀，若是社会的气不救。相话社会的成功呀，若三四日家无多，小人无救，相话无多为不重呀，就是世间事，一件事二干精结，相话二干精结二讲呀，让我世间家。一行经将的无救，相话将的无救必放呀。上九恶搞本理相，相话恶搞本理通不明呀。
相对温柔，个小丽悠悠昂，天文也，文良以志，人文也。关河天文以他思变，关河人文以化成天下。相话山下有会是君主以明事情，无敢不约，初九是君子，下孤离道。相话下孤离道。义不成也，六义是其师，相话是其师，无相争也。九三是如相结，相话相是家，相是灵也。六字是如天马行如，非可分割。相话六字当为理也，非可分割，相无有也。两我只有求完，作别渐灵相结。相话两我之结有事也，长久别事无救。相话别事无救，相识也。宽话读也，有进讲也，不离有昂，小人上也，顺利自治，官上也，君主上小事平息，天行也，相话三河有地，相依河下安贴。初了不同衣着，列清香；相话不同衣着，衣列下也；六字不同衣变，列清香；相话不同衣变，理有有也；六三独自无救。相话独自无救，是上下也；六字不同衣服相，相话不同衣服出见在也；六我关乎以将人听，无不离；相话以将人听，将无有也；上九。食者不食，君主必有，小人不如。相话君主必有，民所在也；小人不如，将不可用也。对下，下将出之无事，便来无救，欢学之道，出之来下，理有昂，宽话学将，讲欢，讲理以分享，是以出之无尽。便来无救，欢学之道，出之来学，天行也；理有昂，讲
重要，学基建天地之心好，相话累在地中学，先王以之日以观，相路不行，可不成行。初九不安学，无智慧关键，相话不安之学，以求生也。六字修学嘅，相话修学之间，以下人也。六三变学令无求，相话变学之类，义无求也。六四中行独学，相话中行独学，以将得也。六五顿学无会，相话顿学无会，将以自可也。上六未学乡有在省，用形式将有代代，以及国君乡，只有10年不缺经。相话未学之乡，还君得也。天雷无望，无望观天地将，机会将有相，不必有昂。传话无望讲自归来，理为主有对，当离间，公中自应，大兴以正，天之命也。机会将有相，不必有昂，无望之昂何之意？天命不由行而在，相话天下雷响，不有无望，先王以莫对时，欲万物。初九无望昂家，相话无望之昂必之也。六字不惊吓，不自有，则未有昂。相话不惊吓，未好也。六三无望之灾，则喜之有。相连之地，一连之灾，相话相连必有，一连灾也。九父可将无救，相话可将无救，各有之也。九五无望之节，无约有喜。相话无望之约，不可取也。上九无望情有相，无有理。相话无望之行，将之在也。大听理听不大事，也理识大川，川话大跳光剑，作事回放之心之别，共相理相贤，良之间，大
大情也，不加失者永贤也。离色大川，应和天也。相话天在山中，大阙观主以得志，先言往行，以托其定。初九有礼礼义，相话有礼礼义，不犯灾也。九二有托福，相话有托福，中无有也。九三良马雕，离间间，话汉有为，离有有往，相话离有有往，相合之也。六事当有之，确关键。相话六事关键有喜也。六马欢喜之家也。相话六马之家有情也。上九二天之古香，相话二天之古二大行也。三类仪，仪清洁，观仪自丢可惜，传话仪清洁，永静节节也。观仪观之所用也，自求可惜，观之自用也。天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在以在。相话山下有雷，以君主以行言语，皆因是。初九下密灵故，观摩得宜相。相话观摩得宜，也不足贵也。六字编仪，福经有求仪，经香。相话六字经香，强是类也。六三福仪，经香。一年不用，无有理。相话一年不用，二大悲也。六事颠仪节，好事淡淡，机约着着，无求。相话颠仪之节，相是公也。六我福经，故经节。不可惜大川，相话古今之家，顺以上上也。上九有以的家，离色大川，相话有以的家，大有情也。别康大德，大德当老，理有有昂香，宽话大德大家个也，当老本话热也，讲个理中。顺利会行，理有有往，难行，大个之时大意在。相话别别莫，大个
关注伊独立不屈，本世无问，错了这样鼻毛无叫相活，这样鼻毛留在下夜，叫字高阳成体，老夫一记如青，无不离。相活老夫如青，可以相有也。九三放老乡，相活放老之乡，不可以有富也。九四放两家，有他人。相活放两之家，不饶何下也。九五高阳鲜花，老夫一笔疏忽，无救无有。相活高阳鲜花，何可救也？老夫疏忽，也可修也。上了各色日定香，无救。相活各色之香，不可救也。看为水，一看有火，一心香，香有香，宽话一看用险也，水流而不扬，险险地不是其事，以心香，乃以光中也，香有香，光有光也，险险地不可相也，危险山川求人也，肮脏失险，以守其国，险之时用大义在。相活最正直实看，关注以上之行实教书，错了实看亦有看淡香，相活实看亦看实得香也，叫字看有险有晓得，相活有晓得未出中也。六三来自看看险请进，亦有看淡不扬。相活来自看看将无讲也。六四尊酒愧意，用好入药自由，将无救。相活尊酒愧意，光柔者也，叫我看不扬，知地变无救。相活看不扬，用理大也，上了斜阳灰灭，只有壮杰三岁不得香。相活上了识得香三岁呀。离为会，离江天却并有见，川话离地呀，如果地何天，一国车包地何套，上面依地何强，
乃化成天下，柔地和中正故乡，是以却平柔结也。相话明亮作理，待人以格明才有四项。初九，你突然竟是不叫。相话你突之境，以必救也。六字方理原价，相话方理原价，必中道也。九三，日节之理，不过好日多，即大节之家乡。相话日节之理，何可救也？就是。不如既来如，分如数如体如。相话不如既来如，无所用也。用我出车得着，切家着家。相话用我之家，你王公也。上九。王用出征有家，折手，折毁其手，无救。相话王用出征，以正当也。现在开始读下经，第三行，行行离经，父女见传话。含感也，忧伤离光下，义气感应以相有。是也，男下女是以天离经，父女结也。天地感理但不化生，圣人感人心，为天下和平。观其所感，离天地但不知情，可见矣。相话三相有德含，君子以夫受情，错了含其母。相话含其母，自在罪也。六字含其回，相故结。相话随乡故结，顺不害也。九三含其果，一之随往人。相话含其讲，亦不处也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，并将逆书。相话将结辉煌，未敢害也。匆匆往来，未共大也。九五含其门无悔，相话含其门是利也。上了含其父结舌，相话含其父结舌，平可杀也。对方田，乡无叫离江，离有有往，传话响叫也。
江上离流下，雷风上舞。顺利当江有改样，响无叫离江，就有记得呀，天地之道，成就你不易呀。你有望将这游戏呀，如果一天力量丢掉，自己变化力量丢显，圣人就有记得，你天下化祥，观其所行，你天地万物之情可见矣。相话雷方行，关注依列不一方，错了顺行相向无有理，相话顺行之乡，世就亲呀，旧日辉煌，相话旧日辉煌，良久中呀。旧山不言其别，铁弦之修千里。相话不言其别，无所用呀。就是点无情。相话旧灰之为安之情呀。良我贤之结相，互人结，互助相。相话互人相结，相益之相呀，互助之义，相互相呀，相了进行相，相话进行在相，道无光呀。天翻顿。端天笑里间，宽话端天端里应呀，公动为里应，无喜情呀。笑里间，心里中呀，端的是意在意在。相话天下有三端，关注一万小人，不恶利言，错了端理的，不用有往相话，端理之的。不按何在呀？了知即是将风流之节，莫之相约。相话即用风流过节呀，叫三下顿有节的却新切的。相话下顿之的有一代呀，却新切呀。不可大事呀，就是好顿关注的小人就，相话关注好顿小人就呀，叫我家顿精结，相话家顿精结理正直呀，上叫回顿无不利。相话回顿无不利，无所疑呀。
众离境，在家静夜，静待二天的之前可见你。向我雷在天上，在众关注已回的婚礼，初九仲有子，家乡有父。向我仲有子，义父强也，九二正节。向我九二正节义中也，九三小人用众，关注用望，将的地用出宽来之上，向我小人用众，关注望也，九四正节开望。宽国不累，仲有大有之后，向我宽国不累上往也。良我放养有义无悔，向我放养有义为不当也。上了地养出宽不能退，不能随。无有理，干直节，向我不能退，不能随，一想也，干直节，就不想也。凡事少的三下，传话真是也，表出地上顺利的好大良，有情的上行是以康好用相马凡事少的三下也。向我两出地上见关注一组交明点，错了进如退如相结，忘乎如无救。向我进如退如独享静也，如无救离修灵也。若是进如求如相结，修读改好无期往来，向我修读改好以中正也。若三向运辉煌，向我向运时时上行也。九四进如接触将的。向我接触将来为不当也，让我辉煌失别不失安家无不利。向我失别不失安有情也，上九正之家以用法业，列家无救将利。向我以用法业得利公也。地会名义，名义离干将传话，名日地中，名义对本名离过如顺。以往大难，文王意志离干将，会的名也。对难离名正之志，基础意志。向我名日地
中名于君主以义上，用火利民。初九名于有非，随之也君主有形，三日不食，有有往，主人有言。相话君主有形，义不食也。若之名于以有多果，用金马重食。相话若之之家，顺以食也。九三名于有难受，一记在小不可直将。相话难受之事，乃在的也。若是有所好，则名于自身。有出文章，相话亦有多好，则心意也。若我基础之名于离间，相话基础之间，名不可食也。上了不明火，初定有天，何日有地？相话初定有天，教事国也；何日有地？失节也。荒废家园，家园离如江，团话家园女性为何类？男性为何类？男女性天地之大义也。家人以严君言，父母之为也。夫妇子子，兄兄弟弟，夫妇离家得正，正家离天下平易。相话方主会出，家人君主以言，有不履行有行。初九含有家会亡，相话含有家之变也。若是无有水在中开相家，相话若是之家顺以顺也。第三，家人学会的家，父子喜喜相邻。相话家人学利息也，父子喜喜失家的也。若是富家大家，相话富家大家，顺在为也。叫我往日有家无说也，相话往日有家斗相爱也。上九有夫为奴将家，相话为奴之家欢主心也。团话一会当离上，一当离下，离女当孤，机智不当行，一离离合平，有志离相行，一将离言合光，是以小事者，天地家，离基事当也，男女家。你基是通也，男女家你基夫类也，这就是用在与在。相话相会下跌的关注一同利益。
叫，想话见恶人以避叫也，叫字无主有行无叫。想话无主有行未失道也，六三见有诶，知有者，知人要听义，无错有上。想话见有诶，为不当也，无错有上，如讲也，就是这个。无怨夫，教夫皆无救，想话教夫无救，自行也。让我辉煌发光世夫往何救？想话发光世夫往有情也，上救结果认识辅导再归一句。先将之何？何脱之何？非可分果。往古物之家，想话古物之家，君于同也。春山见。见离西南，一离三宝，离见大人，见见团话，见难也，见在前也，见见离灵智，离意在，见离西南，往吉中也，一离三宝。伊的种也，你见大人往有光也，当为圣洁，以正当也，见之是用大义在。相话山上有水见，官主以欢心修正，错了。往见来有，想话往见来有离太也，若是往行见见，非将是个。想话往行见见，将无有也。九三往见来还，想话往见来还。雷喜之也，六父往见来年，相话往见来年，当为失也，叫我大见平来，相话大见平来，以中直也，上了往见来些也，你见大人。想话往见来先，现在的也，你见大人已将归也。对对海里昂塔盖。离西南无所往，期待学嘅有往，学嘅团往，海险移动，当离面河险，海离西南往必中也，期待学嘅乃必中也。有往学嘅往有功也，天地海里类有作，类有作，你必做科目改加成，
孩之时代已在，相话对有个害君主以下的有罪，错了无救，相话公有之罪，义不救也，救字见血三河，一方式见见相话。救字见见，一中得也。63夫妻相必可治，相邻相话，夫妻相亦可笑也。故我必可有谁救也？救死害离不并之夫妇。相话害离不离当为也，良我君主以有害，极有夫有孝人。相话君主有害，孝人退也。上了公用息损，有各用之上，息之不利。相话公用息损，以害背也。三节损，有夫关家，无救可将，利有有昂，合之用，利亏可用享，传话顺下一项，积德上行，顺利有夫关家，无救可将。利有有昂，合之用，利亏可用享，利亏应有时，顺光一有有时，顺亦言乎，有时在行，相话三下有点顺，君主以订婚一样。初九意思传往无救，若顺治相话意思传往相合之也。九字是将相发顺一字。相话九字将容易为之也。63三人行，即顺一人，一人行，即一之应。相话一人行，三即二也。64顺之节，四川有之无救。相话顺之节，亦可治也。良我协一之，十柄之故，屈克为完结。相话良我完结，互相有也。上九屈顺一次，无救。相结利有有昂，必时无家。相话屈顺一次，大结是也。
川团圆，一顺上一下，民一无疆，祖上下下，积德大功，必有有昂。良情有情，理协大川，莫得难行。结邦利顺，日进如疆，天际地星，基业无方。幻业积德，无形感行，相话风雷业。君子一见成一片，有个一改。初九，你养为大众，关家无咎。相话关家无咎，下不可思议。六字协一字，一边之故，复切为正正节。我用相有地天，相话协一字，自会来也。六三一字用相事，无咎。有夫中行，做工用归。相话一用相事，各有之也。六次中行，各工匠，利用为一全国。相话各工匠，以一之也。骄傲有夫回心，不问关节；有夫回我德。相话有夫回心，不问是义。回我德，在即是也。上九莫一字，一字，一心不行。相话莫一字，偏负也。一字，自会来也。别偏怪。永无王庭，呼喝有嘞，各主业，不离得良，理有有昂，传话，关或也，公话有也，见利益，或离合，永王庭，有成我公也，呼喝有嘞。以为难讲也，各主业不离得良，所想难讲也，理有有昂，公正难讲也。相话别相有天怪，君子以事乐一下，故得即天。初九，上有天子，往不相为咎。相话不相离，往咎也。九字，撇喝，莫也有良不说。相话有良不说，即中道也。九三，上有求有香，君子乖乖。独行无误，若无有恩无咎。相话君子乖乖，将不咎也。九四文不富，吉祥自处，天阳辉煌，文言不信。相话吉祥自处，为不动也。文言不信，聪不明也。骄傲行得乖乖，良行无咎。相话良行无咎，将立功也。上了无好将有香，相话无好之香，
将不可重也。天行法，路上不样走路，穿话不如呀，有不讲呀，不样走路不可有中呀，天地相互偏不含中呀，讲不中正，天下太平呀，过一时日在一在，相话。天下有风过，何以是令可数风？破了下有今年经济有往，见向类似乎直当，相话下有今年有得钱呀，有时。包有福不救，不离兵，相话包有福，离不敌兵也救三短无福，地形做出地无大救，相话地形做出行离天也，就是包无福，气象相话。无虎之将万里也，叫我一句高花含江丢问所天，相话叫我含江中正也，丢问所天是不下名也，相救各之家人无救，相话各之家相长人也。有了离间在人相离相用在相者，你有往传话归出也，顺一光中离言过出也，往就有了地好相也，离间在人。相处一情也，用在心家，理有往，顺天命也。观其所度，离天地万物之情可见应。相话则相有得随，君主一度用气，在不如，错了有福不将。乃乱乃随，若何一恶为下，不出往无救。相话乃乱乃随，只是乱也。若以应节无救夫，乃利用欲。相话应节无救，相以变也。若三分如假如，无业力。往无救，少年相话往无救，相顺也。就是大节无救，相话大节无救，为不动也。叫我虽有为不救，恢复原应将回望。相话虽有为，是未讲也，相了。知足体语无救，相话知足体语离安相也。
见大人莫说南京的弯弯有一时先顺利顺光中利应是意在先用见大人莫说有情也南京的自行也相话地中成木成君主以顺德节孝以个大除了温馨大典相话温馨大典相合时也就是苦乃利用药无救相话就是自负有喜也第三相呼应相话相呼应无所语也六字往用相有其三皆无救相话往用相有其三顺服也六我相结相解相话相结相解大吉事也上了良相理有不识之将相话良相在上消不负也跌水困香香大人家无救有言不信传话困公验也险医院困的不是其所向第一君主后将大人家以公中也有言不信上可乃中也相话别无水困君主一地名事事除了顿困有杜某入有超过3岁不到相话入有超过手不平也就是困有酒事疏忽空来利用相思争相不救相话困有酒事中有情也六三困有色故有一个只有其中不见其车厢相话故有一个成功也只有其中不见其车不详也表示来迟迟困有坚固人有将相话来迟迟住在下也谁不当为有无也骄傲而我困有切合乃迟有的利用这事相话而我自立的也乃迟有也以中的也利用这事受福也上了困有甲雷有的木话同会有会间的相话困有甲雷离动也同会有会的情也追红剑
业不该净，无上无定，往来正正，一字一字克正，累其平向，川话顺河水里上水正，正用力不强也，该也不该正，乃以公中也。一字一字克正，理有讲也，累其平是意向也。相话木上有水，见君子一乐人看上。除了正义不是，就正无情。相话正义不是下也，就正无情是下也。就是建国设府，往北路。相话建国设府无有也，就三正别不是为我心切，可用去王明并修之后。相话正别不是兴趣也，叫王明受福也，了事。正求无求，相话正求无求，受正也，叫我正力寒寒时，相话寒寒之时中正也，上了正修不忘，有负原节，相话原节在上，大成也。别会见，夫人乃乎愿将离间会亡，传话见水会相识，儿女同居，其志不相识，话见夫人乃乎吉利事事，文明以爱，大乡以正，吉利动。机会乃亡，天地吉利自时成。通武吉命，顺和天地应和人。吉之时，大义在。相话别兵有会见，君子以地列名时，图救强用红油之见。相话强用红油，不可以有为也。若是夫人乃结事，正格无咎。相话夫人结事，行有家也。叫三正向正礼，吉言三寿有福。相话吉言三寿有何之意？救赎辉煌有福，改良家，相话改良之家，信之也。叫我大人好别离间有福，相话大人好别基本定也。上了君子百百，小人吉良正向。故正格，相话君子百百，基本为也。小人吉良，顺意将军。辉煌定。官家乡，官话定相也，医保顺惠，听令也，
圣人偏一向上帝，而大兴一用圣贤，顺利理不通明，有尽理向前，必将理应何光，是以元兴。相话莫相有会并，君子以正为明明。除了顶边子，离随体，必车以其次，无求。相话顶边子，离背也，离随体以相会也。九字定有事，我求有节。不我灵则结，相话定有事，心所之也。我求有节，将无有也。九三定你结，其形式，彼得不息，空无开会将结。相话定你结，是其义也，就是定得着合光所，其形相。相话合光所，是如何也？让我定红你，今显离正。相话定红你，将以为实也。上九定欲显大家，无不利。相话欲显在上，共有直也。进为雷，进香，进来切切，飘然一日，进江接力，不上地强。传话进香，进来切切，强必服也。飘然一日，可有节也。进江接力，经万里苦力也。出开手中了下节，以为废主也。相话见雷进。君子以强苦修行，托求进来切切，和照见一日见。相话进来切切，强必服也。照见一日，何有节也？若是进来的一上辈，这有救灵。目标พิจิต相话进来的成功也。六三进所说，进行无限。相话进所说，为不动也。九四进随你，相话进随你离光也。让我进往来的。亦无上有福，相话进往来的运行也。其实在中大无上也。上了进速速是酷酷，正相进不有其中，有其人，无求坤果有言。相话进速速中立直也，随相无求，为人在也。
之庭不见其人，无求盼话见之也。时至则至，时行则行，当将不是其时，其道光明。见其志，知其所也，上下得应。不相恶也，是以不合其心。行之庭，不见其人，无求也。相或见三见，君子以说不得其位。错了，见其志，无求理应正。相或见其志，未失正也。若知见其回，不见其随，其心不快。相或不见其随，离退天也。就三见其罕，得其隐，得魂心。相或见其罕，违魂心也。若是见其心，无求。相或见其心，知足强也。若我见其父，言有事会亡。相或见其父，以中正也。上九敦敬节，相或敦敬之节，以何将也。空山见。见不归见，离见盼话见之见也，不归结也。见之为妄有功也，见以正开正当也。其为功德之中也，是理顺当不中也。相或山上有宝，见君子以故贤德成效。错了，封建有干，小子的有言无求。相或小子之的义无求也。若是封建有传，饮食坎坎食。相或饮食坎坎不所报也。就是封建有了，夫将不好，夫因不要，相离无考。相或夫将不好，离滚秀也。夫因不要，失其道也。利用无考，顺相报也。若是封建有目，值得其家，无求。相或值得其家，顺以顺也。叫我封建有灵，夫三岁不应，将目之成格。相或将目之成格，必所愿也。上九封建有了，其有可用为宜便。相或其有可用为宜便，不可乱也。对节归满，归满相向，无有理传话。归满天地之大义也。天地不高，你万物不相。归满人之将死也。
一一当所归满也，正向为不动也，无有义有成功也。相话吉祥有雷归满，君子以应将地地，徒求归满以体，可怜你。将吉祥话归满以体以行也，可怜你吉祥成也。就是了然是。离修人之间，相话离修人之间，离变相也。63归满意思，还归一体，相话归满意思未动也。就是归满天机，离归有时。相话天机之志，有态之行也。良我第一归满，知君之命，不如自体之命量。我希望也。相话第一归满，不如自体之命量也。其为在中以归行也。上了。汝成空无实，富贵阳，无邪无有利。相话上了不实，成富空也。轮回行。一时不有，你一中团话空，大也名一中过空，往一时上大也不有，你一中，你就天下也，一中即即，我言即是，天地应付，有时消失。你行有钱好，行有贵钱好，相话雷定大事，行君子以职业之行，初九无一退子，随顺无咎，往有相。相话随顺无咎，各顺在也，良知行之道，日中见道，往的理解，有夫发作见。相话有夫发作，成意发作也。3方之态，日中见满。这句有功无咎，相话方之态不可代数也。这句有功将不可用也，就是方之波日中见道，无之依主也。相话方之波为不动也，日中见道修不明也。无之依主德行也，良我来将有庆有德，相话良我之格有庆也，上了方之恶，报之家，归之好，克之无情，3岁不得香，相话方之恶，天地上也，归之好。克之无情，自爽也。灰山路。
嘅团话，愈小声，有啲中学话，日顺学讲，这个学名是以小声，愈正格呀，愈的是义在义在，上话山上有火，愈君主以名声用行，日不日月。拖着不瑟瑟，书记所处在，上话不瑟瑟，自强在也，若是不得处，怀其处，必当朴正，上话必当朴正，将没有也，叫三不分其处，丧其当朴。正的相话，愈分基础，亦以相异，一路无下，第二上扬，就是愈有处，一己祝福，我心不快。相话愈有处，离的为也，一己祝福，心不快也，让我。一彼一死亡，将以有命相话，将以有命相待也，上久妙分其宝，女人先巧何得，上游有异香，相话一路在上，第二分也，上游有异。将目之本也。顺为行，顺小声，理有有昂。理见大便传话，中顺以性命，讲顺学中见，理自行。有介顺学讲，是以小声，理有有昂，理见大便上话，随康顺，君主以性命行事，脱了进退。离母人之间，相话进退是离也；离母人之间是离也。就是分在床下，用事无分着，结无救。相话分着之结，必中也。叫三变顺令，相话变顺之令。是讲也，若是辉煌，编写三篇，相话编写三篇，有讲也，叫我整洁辉煌，无不利，无托有将，圣经三日，好经三日结，相话叫我之结，为正中也。上久顺在床下，送的祝福正香，相话顺在床下上讲也，送的祝福正好香也。
意离情，是以顺和天，利应和人。一意生民，民亡其乐；一意患难，民亡其事。一时代民权已在相活，内接随君主一并有刚性，初九何对节，相活何对之节，情理一样。有时虎对节，何亡相活虎对之节。心是也，六三大队乡，相话大队之乡为不动也，就是相对离灵，再是有是相话，就是之喜有情也，叫我富有薄有的，相话富有薄为正动也。上了因对相活，上了因对离光也。风水法。还乡往这一条地下大川，地间川外还乡，往来的不讲，就是为何会的相同。往这一条往南在中也，地下大川城北有功也，相话。方向对象，还身昂一向有地立了，除了用金马种嘅相话，除了是嘅顺也，就是还喷自己好亡，相话还喷自己失愿也，六三。还是将无悔，相话还是将自在过也，若是还是滚还结，还有求随意所事，相话还是滚还结共大也，叫我还汉之大好，还昂孤无救。相话安居无求，正为也；长久还是血，气切切无求。相话还是血，还害也。水别正，这香可别不可香，团话这香光有分离，光一中可别不可香，记得讲也，一意形象，当为一者，两性一通。天地十二数时行，十一四多不相待，不害人。相话一相有水，是君子一切所多，宜节行。初九不出和平无救，相话不出和平，是同食也，就是不是文凭相，相话不是文凭相，是是结也。六三不得了，结家若无救，相话不得是家，有是救也。六是安息相，
向我安息之乡，常常得也，叫我甘直节往忧伤，向我甘直之节，故为中也上了可直正向回望，向我可直正向基督讲也。空的相夫，相夫tôn夫家，你这大川你江，看我相夫有大个，你讲的相一字顺，夫乃话当也，tôn夫家。先极tôn夫也，你这大川上六州夫也，相夫以离江，乃任何天也，相话直相有方，相夫君主以离的万事，初九吾家有他不言。向我初九吾家是里边也，就是明好在因基督何事，我用好笑，我有你力气。向我基督何是中心关也，六三必必学高学大学切学高，向我学高学大为不动也。若是国之王，马匹王无救，向话马匹王国人上也骄傲，有乱子无救，向话有乱子为敬上也上救，汉阴经有天正向，向话汉阴经有天何可中也。对三小个，小个相离间，可小事不可大事，为了为之因。不理想以下大家，传话小个小家个理行呀，这一理经无实行呀，有的中是以小事个呀，讲是为理不中，是以不可大事呀，要为了是相应。为了为之因，不理想以下大家，相约以下顺也。相话三相有雷，小个君子以行各何将，三个何爱，两个何欠，错了为了以向，相话为了以向，不可如何呀？若是各之作，我之必，不就之官，我之行，无救。相话不就之官，行不可得呀。第三，不可行事，强是强事相，相话强是强事，相如何呀？就是无救不得，我之昂的一代，的用应将。相话不过我是为不当呀，昂的不改将不可讲呀，让我离婚不误自我最高，我
将是为在省，向话不过个是一空呀。最后记者。记者将小李将超越将乱判话，记者向下下向呀，李将方流建立为动呀，超越刘一将呀，将之结乱，记者将呀，向话。对在会上，记者关注医师患的无红事，喝酒，一支轮，如其比如叫相话，一支轮，二不叫也，若是丰富机会，目标七日节，相话七日节一定到也叫三。各方法规范3人确实小人不用，相话3人确实才也若是所有义如将日界，相话将日界有所比也叫我，双人不有不如4人之弱者，是小记号，相话。当人不有不如4人之时呀，是小记号一带来呀，上了如其小的相话，如其小的可可少呀。最理者，理者向小河一者，如其理无有理，看话理者向流的中也，小河一者理出中也，如其理无有理。不小心也，谁不当为风流人也？相话，会在水上理者，关注一心并不孤行，除了如其理理，相话如其理也不是结也，就是一个人相结，相话。就是正家将一行正呀，若三理者正向，理色大川，相话理者正向为不动呀，就是正家会动，信用法规范，3人有相有大高，相话正结会动自行呀。让我将结会网关注时光优夫嘅，相话关注时光智慧嘅呀，上叫优夫有应照如叫，如其手优夫实事，相话应照如手也不必直呀。四卦端上篇，有太极，然后有乾坤。
有乾坤，任何天地之为定言。故修之以乾坤是言，有天地，任何万物生言。有天地之间者，以万物。故修之以尊，尊者永也。尊者不自是生也。不生不亡，故修之以亡。亡者亡也，不自必也。不必不可不用也。故修之以书，书者应识之道也。应识必有相，故修之以相，相必有象体。故修之以书，书者象也。象必有所必，故修之以必。必者必也，必必有所调，故修之以相调。不调然后有理，故修之以理。理之泰，然后安，故修之以泰。泰者通也。物不可以相通，故修之以辟。物不可以相辟，故修之以动人。有动人者，物必归焉，故修之以大有。灾者不可以盈，故修之以谦。有大力量，谦必有，故修之以有。有必有随，故修之以随。以随人者，必有随，故修之以故。故者随也。有随之何可大，故修之以灵。灵者大也。不大，然后可观，故修之以观。可观之后有所合，故修之以所合。合者合也。物不可以过合而已，故修之以义。义者色也。义色然后行，色正也，故修之以色。色者色也。物不可以将之，色强上犯下，故修之以福。福者不亡矣，故修之以无忘。以无忘然后可调，故修之以大调。不调然后可用，故修之以移。移者用也。不用者不可动，故修之以大格。物不可以将格，故修之以含。含者含也。含必有所理，故修之以理。理者理也。下篇有天地，任何有万物。有万物，任何有男女。有男女，任何有夫妇。有夫妇，任何有父子。有父子，任何有君臣。有君臣，任何有上下。有上下，任何礼仪有所从。男女之道，不能无合，三也。故修之以含。含者感也。相感则为夫妇。夫妇之道，不可以不救也。故修之以行。行者救也。物不可以救故其所，故修之以遁。遁者退也。物不可以将遁，故修之以大壮。壮不可以将壮，故修之以静。静者静也。静必有所相，故
修是一零鱼，鱼者相也，相有外者，一番之家。高修是以家人，家道强的乖，高修是以家者乖也，乖必有难，高修是以见者难也，我不可以将难，高修是以害者怨也，怨必有所失，高修是以顺而不义必逆。高修是以逆而不义必怪，高修是以怪者怪也，怪必有所无，高修是以果者无也，不相无而何故？高修是以罪者主也，主理相者为之生。高修是以生而不义必困，高修是以困因何相者必反下，高修是以请得不可不结，高修是以结不者，莫若定，高修是以定。夫妻者莫若养子，高修是以敬者当也，我不可以将当。弟子高修是以敬者弟也，我不可以将弟，高修是以谦者敬也，敬必有所归。高修是以归难，以其所归者必大。高修是以方者大也，将大者必是其故。高修是以路而所用，高修是以顺者一也，日何一？高修是以对者一也，一何犯之？高修是以患者离也，我不可以将离。高修是以者。这是行之，高修是以丈夫；有其行者以行之，高修是以小个；有个不者不贼，高修是以记贼；我不可将也，高修是以离贼相应。挂断乾光宽柔，以若思忧，连贯之理合五合九，春见理不是其故，往三里度，进气也，进气也，春也行多之事也，白跳时也。如梦在也，随主理先不来也，险境的无态也，世确实也，必无实也，为先的顺服也，随无过也，过实也，百难也。好患也，性救也，灵于多也，健康的困相互也，含熟也，行救也，患离也，血死也，害官也，见难也，结果也，家人类也。披彩欢之类样，大放之地，恩之退也，大有将也，双人亲也，一气过也，
定出心呀，小哥哥呀，两夫姓呀，康德国亲官路呀，理想里看下呀，小条官呀，你不出呀，思不尽呀，想不清呀，在个边呀，理用情呀，记者情呀。你的男一种呀，归门女一种呀，男女归太难行呀，个句呀，有无讲呀，怪怪呀，光怪有呀，君子得定，小人得消呀。金刚经，先来读正开经题。不相信亲离了法，1000万家难得故。我今见闻必修持，愿解如来心实义。金刚塔这破了不经，发挥应有分第一。如是我闻一时不在下为国，即是结果读完，有大悲口上。千里别，我是人故，有时世尊，一时着衣持断，日下为大成其事。有其心中，处得其意，还是本处，还是日，修一观，先教义，处得理得。先贤此劝分别离，其中那诸菩提在大众中，即将得起偏袒有经有情不得合众中敬离别不言。其有世尊如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付？闻何降伏其心？不言现在，此菩提如你所说，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，你今谛听，当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是降伏其心，为前世尊愿恼日本。大乘正宗分第三，这个佛菩
提，诸菩萨摩诃萨，应如是幸福之心。所有一切众生之类，若愿生，若胎生，若色生，若化生，若有色，若无色，若有相，若无相，若非有相，若非无相。莫该明日无有涅槃离灭多时，如是灭多无量无数无边众生，是无众生得灭多者，何以故？诸菩提若菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。妙相不不分别事，就出诸菩提菩萨不还，应无所事，行无报事。所谓不住学报事，不住心相离出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不住无相，何以故？若菩萨不住相报事，其学别不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提南西北方诸于上下虚空可数量下，佛也世尊。诸菩提菩萨如住相报事，学别亦是如是，不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千文之容，诸菩提无以温和，可以心想见如来哈，佛也世尊。不可以心想得见如来，何以故？如来所发心相，即非心相。不过诸菩提凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。见性其有分别了。诸菩提得佛言，世尊，可有众生一闻如是言说讲故，先实心哈。不过诸菩提莫作是说，如来别何我别说。有其界修学者，无此讲故，令生信心。以此为实，当知是人，不有一佛、二佛、三佛、五佛，而将成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念成者。诸菩提如来即知即见，是诸众生，即如是无量福德，可以讲是诸众生无有我相、人相、众生相、寿者相、无法相，亦无非法相，可以讲是众生若先此相，则为着我人众生寿者。若此法相，即着我人众生寿者，可以讲若此非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法，不应此非法，以是二个如来相说，立定比丘，自我说法，如法如假。法相应下，何况非法？
无煞分第七。诸菩提有义温和，如来即阿耨多罗三藐三菩提耶，如来一切佛法耶，诸菩提言，如我大佛所说义，无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法，如来可说。可以讲，如来所说法，皆不可思不可说，非法非非法，所以结合一切现象，皆以无为法，离有差别。依法出现分第八。诸菩提有义温和，若人愿三千大千世界七宝，一样多事，是人所得福德，名为德行。诸菩提言，成德世尊，可以讲是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人有诸经典，受持乃至事故经典，为他人说，如何相比？可以讲，诸菩提一切诸佛，即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，该将此经出。诸菩提，所谓佛法者，即非佛法。一相无相分第七。诸菩提有义温和，殊德还良作是念，我比殊德还最好。诸菩提言，佛也世尊，可以说殊德还名为一条，离无所入，不入色声香味触法，是名殊德还。诸菩提有义温和，殊德含名作是念，我比殊德含最好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲殊德含名一往来，离世无往来，是名殊德含。诸菩提有义温和，阿那含名作是念，我比阿那含最好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲阿那含名为不来，离世无不来，是个名阿那含。诸菩提有义温和，阿罗汉名作是念，我比阿罗汉最好。诸菩提言，佛也世尊，可以讲是无有法名阿罗汉。世尊用阿罗汉作是念，我比阿罗汉多，即为着我人降生时者。世尊，佛说我比无尽三昧，人中最为第一，是第一利益阿罗汉。世尊，我不作是念，我是利益阿罗汉。世尊，我若作是念，我比阿罗汉多。世尊，这不说诸菩提是闹阿难那行者，依诸菩提是无所行，立名诸菩提是闹阿难那行。公然净土分第十。一个诸菩提有义温和，如来世界坚定
佛所，有话应所说哈，佛也世尊。如来世间变佛所，有话是无所说。诸菩提无以温和，菩萨庄严佛陀哈，佛也世尊。何以故？庄严佛陀像，即非庄严，是名庄严。是故诸菩提、诸菩萨摩诃萨，应如是行清净心，不应自摄行心，不应自心香离诸法行心，应无所住离心之心。诸菩提譬如幽人，心如纯善王，无以温和，是心为大号。诸菩提言心大世尊，何以故？佛法慧心是名大心。无为福性慧第一。诸菩提如行河中，所应沙所，如是沙定行河，无以温和，是诸行河沙名为多行。诸菩提言行多世尊，但诸行河上多无所，何况其沙？诸菩提，我今是言各路。若有善男子、善女人，以七宝万亿所行河沙所，3000大千世界，以用布施，一号多行。诸菩提言行多世尊，不过诸菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持四故疾病，为他人说，以此福德，圣贤福德。宣讲圣教观第12，要出诸菩提，随法持经，乃至四故疾病，当知处处一切世山天人阿修罗，该应相样，如佛他了，何况有人尽量小持他相。诸菩提，当知是人，成就世上第一自有之法。若是经典所在之处，即为有佛，若尊将世故。如法修持分第13。此时诸菩提别佛言：世尊，公何名此经？莫定云何弘持？不过诸菩提，是经名为金刚不碎陀罗尼，只是名字，汝当弘持。所以假何诸菩提，不说不碎陀罗尼，是非不碎陀罗尼，是名不碎陀罗尼。诸菩提无以温和，如来有所说法好。诸菩提别佛言：世尊，如来无所说。诸菩提无以温和，3000大千世界，所有离地，是为多行。诸菩提言行多世尊。诸菩提，此离地如来说非离地，是名离地。如来说世界非世界，是名世界。诸菩提，无以温和，可以三
32相，见如来佛也世尊，不可以32相，一变如来，可以个如来说32相，这是非相，是名32相。须菩提，若有善男子、善女人，以行荷花顶心灵果事，若后有人有处敬重，乃至受持四故之顶，为他人说，其福甚多。理想100分第14。此时须菩提闻法已经千解而出，体内悲切，离别忽然，其有世尊，不说如是心清净定，我将昔来所得慧眼。离将一闻如是之经，世尊，若后有人不闻是经，信心清净，一生实相，当知是人，成就第一其有功德。世尊，是实相者，这是非相，是故如来说明实相。世尊，我今不闻如是经典。世代时期，不着为难，若当来世何我不说，只有降生不闻是经，世代时期，是人得为第一之有，可以讲，此人无我相，无人相，无降生相，无是假相，所以假合我相，这是非相，人相、降生相。是假相，这是非相，可以讲，离一切诸相，即名除非。不过须菩提，如是，若后有人不闻是经，不经不觉，不为方知是人，是为是有，可以讲，须菩提，如来说第一陀罗尼。这非第一陀罗尼，是名第一陀罗尼。须菩提，念了陀罗尼，如来说非念了陀罗尼，是名念了陀罗尼。可以讲，须菩提，如我实为陀罗王，他这身体，我有意识，无我相。无人相，无降生相，无是假相，可以讲，我有往昔积极之该时，若有我相、人相、降生相、是假相，应先成形。须菩提，要念过去有我必说，作念了成人，无你所说。无我相，无人相，无降生相，无是假相，是故须菩提，菩萨正离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应先如法自心，若先有自即。为非之，是故佛说菩萨心，不应自色报事。须菩提，菩萨为利益一切众生果，应如是报事。如来说一切诸相，这是非相；又说一切众生，这非众生。须菩提。如来是真故者，是故者，如故者，不光故者，不异故者。须菩提，如来所说法，说法
无失无虚，须菩提，若菩萨心就有法，而行果事，如人一暗，即无所见。若菩萨心不住法，而行果事，如人有目，日光明照，见种种性。须菩提，将来之世，若有善男子、善女人，了此经，受持学上，即为如来。依佛智慧，识彼是人，识见是人，皆必成就无量无边光明。其经功德分第15。须菩提，若有善男子、善女人，初一分以行和法定心布施，中一分受以行和法定心布施，后一分若以行和法定心布施，如是无量1千万亿劫以心布施。若有人闻此经典，信心不灭，即可定地，何况俯下受持学上，为人解说。须菩提，只要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边光泽。如来为法大圣正说，为法最上圣正说。若有人能受持学上，况为人说，如来识彼是人，识见是人，皆必成就不可量，不可称，无有边，不可思议功德。如是人等，即为阿单如来、阿耨多罗三藐三菩提。可以讲，须菩提，若能消法者，若我见人见，相心见，受下见，即有此经，不能平时读上，为人解说。须菩提，在此处，若有此经，一切世间天人阿修罗，所应供养。光知此处，即为是他，皆应恭敬，福德为了，以诸华香离散之处。两性的相关第10条。小错须菩提，若善男子、善女人，受持学上此经。若为人听见，是人先世罪业应对恶道，以今世人亲正果，先世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，我念过去无量阿僧之劫，有人定前140,000万亿那由他诸佛，世界中央成佛，无空者者。若有人有何法世，能受
持托上出境，所得功德，有我所将用诸佛功德，一环不极业，一天万亿分，乃是算数譬如所不能计。诸菩提，若见男子见女人，如何跋涉？有受持托上出境，所得功德，我略过佛者。亦有人闻，心即狂乱，何以不信？诸菩提，当知是经义，不可思议，可报亦不可思议。无我分第一切，汝是诸菩提的佛言。世尊，见男子见女人，或阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应住？闻何行福之心？不过诸菩提，见男子见女人，或阿耨多罗三藐三菩提心者，往生如是心，我应略多一切众生，略多一切众生意，而无有一众生是略多者。可以讲，诸菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合诸菩提是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，诸菩提，无以云何？如来有坚定佛所，有法必阿耨多罗三藐三菩提哈。佛呀，世尊，如我该佛所说义，故如坚定佛所。无有法必阿耨多罗三藐三菩提。佛言：如是，诸菩提，是无有法如来必阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，若有法如来必阿耨多罗三藐三菩提者，愿定佛是不有我受记。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，此时无有法必阿耨多罗三藐三菩提。是个坚定佛有我受记，这是言。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，可以讲。如来家即诸法如义，若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，如来所是阿耨多罗三藐三菩提，无是中。无是，是个如来说一切法，乃是佛法。诸菩提，所言一切法者，即非一切法，是个凭一切法。诸菩提，譬如人心中大，诸菩提言：世尊，如来说人心中大，即为非大心，是名大心。诸菩提，菩萨亦如是，
若不是言，我当越多无量众生，一名菩萨，可以讲此菩提是无有法名为菩萨，是个佛法一切法。无我无人无众生无受者，此菩提若菩萨不是言，我当庄严佛陀，是一名菩萨。可以讲如来说庄严佛陀者，即非庄严，是名庄严。此菩提若菩萨通达无我法者，如来说名应是菩萨。一切动观分第18。此菩提无以温和，如来有肉眼何？如是世尊如来有肉眼，此菩提无以温和，如来有天眼何？如是世尊如来有天眼，此菩提无以温和，如来有慧眼何？如是世尊如来有慧眼，此菩提无以温和，如来有法眼何？如是世尊如来有法眼，此菩提无以温和，如来有佛眼何？如是世尊如来有佛眼，此菩提无以温和，如行河中所有沙，不法是沙何？如是世尊如来不是沙，此菩提无以温和，如一行河中所有沙，又如是沙境行河，是诸行河所有沙所不世界，如是名为多何？行多世尊，不可思菩提，你在佛陀中所有众生，欲界众生，如来悉知可以过，如来说自心皆为非心，是名为心。所以假合此菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。此菩提无以温和，若有人愿3000大千世界七次，一样报是是人以是因缘是学得学，如是世尊，此人以是因缘是学行得此菩提，若学得就是如来不说的学得多，以学得无过，如来说的学得多。理想分别的是，此菩提无以温和，不可以无着色心见哈，不也世尊，如来不应以无着色心见，可以讲如来说无着色心，即非无着色心。是名无着色心，此菩提无以温和，如来可以无着诸相见哈，不也世尊，如来
不应以故作自相见，可以讲如来说自相故作，这非故作，是名自相故作。分段所说分第22。诸菩提，你不为如来作是念，我当应所说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放忽，不明该我所说过。诸菩提，说法者无法可说，是名说法。你即分辨诸菩提，亦不言世尊，可有众生有未来世，闻法是法，应信心下，不言诸菩提，既非众生，非不众生，可以讲诸菩提，众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分第22。诸菩提亦不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得的不言，如是诸菩提，我有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有教法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。天心天神分第23。就是诸菩提是法定无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。伊无我无人，无众生无寿者，修一切善法，即是阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提所言善法者，如来说即非善法，是名善法。无比分第24。诸菩提，若3000大千世界中，所有诸尊梵王，如是境七所住，有人持用做事。若人以此拍摄菩提心，乃是自故其境，受其特相，为他人说，有田发别一分不别意，1000万一分，乃是万所譬如所不能解。话无所话分第25。诸菩提，无以温和，你便不为如来作是念，我当所众生。诸菩提莫作是念，可以讲是无有众生如来所者，若有众生如来所者，如来即有我人众生是者。诸菩提，如来说
少我者即非有我，而凡夫之人以为有我。诸菩提，凡夫者，如来说，即非凡夫，是名凡夫。发心分相分第26。诸菩提有意云何？开32相观如来吼。诸菩提言，如是，以32相观如来。复言诸菩提，若以32相观如来者，观轮圣王即是如来。诸菩提，若复言，世尊如我解乎所说义，不应以32相观如来。以是世尊理法之言。若以直见我，以人生见我，人生下地，即名见如来。无端无的分第27。诸菩提，你若作是念，如来不以故着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，莫作是念，如来不以故着上果，一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的。莫作是念，可以过发阿耨多罗三藐三菩提心者，有法不说全的相。就不贪分第13。诸菩提，若菩萨以万情和沙定世界七道其样所示，若有人以一切法无我之行有念，故菩萨请贤菩萨所得功德，可以过诸菩提，以诸菩萨不受福德过。诸菩提，是复言，世尊云何菩萨不受福德？诸菩提，菩萨所作福德，不应贪着，是故作不受福德。唯离成分第29。诸菩提，若有因缘，如来若来若去，若舍若我，人不解我所说义，可以过如来者，无所相来，亦无所去，故名如来。以下理想分第30。
诸菩提若善男子、善女人，以3000大千世界翠为美顶，为温和，是美顶上灵为多吼。诸菩提言，心多世尊，可以讲也是美顶上是有者，或者是美顶上。假以食好，或者美顶上，即非美顶上，是名美顶上。世尊，如来所说3000大千世界，即非世界，是名世界。可以讲，若世界是有者，就是一合相。如来说一合相，即非一合相，是名一合相。诸菩提一合相者，就是不可说但凡夫之言，谈着其事。意见不相分第31。诸菩提若人言不说我见人见相心见是者见，诸菩提为温和，是人在我所说义吼，不也世尊，是人不在如来所说义，可以讲。世尊说我见人见相心见是者见，即非我见人见相心见是者见，是名我见人见相心见是者见。诸菩提，我阿弥陀罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是世界，不相法相。诸菩提，虽然法相，如来说即非法相，是名法相。应化非心分第32。诸菩提，若有人以愿无量而成其世界七宝，其用所是，若有善男子、善女人，发菩提心者，其有自经，乃是自故其定，受其特相，为人演说，其何性质，云何为人演说？一切有相，如不动，可以说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将那诸菩提是出比丘尼，有波色，有波夷，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓可乐的心经。观自在菩萨，天天发誓可乐的时，照见我温在康，做一切可以。这里就学不以康，康不以学，学就是康，康就是学，学相行学，也有如是。这里就是诸法空相，不增不灭，不多不减，不增不减，是个空相无相，无受相行学，无暗昧之色心意，无色心相离作法，
無眼界，乃至無意識界，無明，也無明盡，乃至無腦子，也無腦子盡，無可識別道，無地亦無地，亦無所執過，菩提薩埵，以拍攝婆羅蜜多果。心無跨界，無跨界過，無有強暴，遠離顛倒妄想，有境一團，三世諸佛，以拍攝婆羅蜜多果，是阿耨多羅三藐三菩提果，是拍攝婆羅蜜多，是大成就，是大成就是無上就。是無正正就，令度一切苦，真實不虛，故說拍攝婆羅蜜多就，一說就話，揭提揭提，婆羅揭提，婆羅正揭提，菩提薩婆訶。接着談大悲經。南無哈那他那遮那呀耶，南無阿利耶，哈魯揭谛列娑那耶，菩提薩埵波耶，摩訶薩埵波耶，摩訶迦盧尼迦耶，阿彌薩婆那華耶，娑他那檀夏。南無釋迦列車，依王阿利耶，哈魯揭諦釋護那靈波波，南無那那先提，揭利摩訶跋遮沙彌，薩婆阿他多蘇賓，阿舍因，薩婆薩埵，南無婆薩埵，南無婆伽。摩訶特所，檀別他，阿婆盧嘿，盧迦地，迦勒地，伊嘿利，摩訶菩提薩埵，薩婆，摩那，摩嘿利得因，咕嚕接王，多魯，發舍耶地。摩訶發舍耶地，得那，舍利尼，釋護那耶，迦那，摩那，莫得勒，伊嘿，聲那，阿那三護那舍利，發三，護那舍耶，哈魯摩那。哈魯嘿利，沙那，舍利，沙魯，菩提耶，菩提耶，尼舍利耶，那先提，舍利那，耶摩那，薩婆訶，釋耶，薩婆訶。摩訶釋耶，薩婆訶，釋盧耶，釋婆那耶，薩婆訶，那先提，薩婆訶，摩那，薩婆訶，聲那，阿婆揭耶，薩婆訶，薩婆摩訶阿釋耶，薩婆訶。聲那阿釋耶，薩婆訶，婆多摩揭釋耶，薩婆訶，那先提跋伽那耶，薩婆訶，摩婆利勝天那耶，薩婆訶，
南无哈那他那波那耶诶，南无阿里诶，婆罗揭谛，涅槃那诶，萨婆诃，安揭谛波，南波那，瓦婆诶，萨婆诃。这件版本有真侪种，虽然以和上讲的版本来读。观表中第一，得可得非常得，名可名非常名，无名天地之始，有名万物之母。故常无有一观之了，常有一观之巧。此两者当出之言，当为之贤，贤之又贤，将了之文。观照中第二，天下大知理之为理，夫恶义；大知善之为善，夫不善义。故有无相生，然应相成；相短相形，高下相倾。因心相合，根和相随。是以圣人处无为之事，行不言之道，万物各言理不符，心理不有，为理不实，方行理不孤，无疑不孤，是义不起。安民中第三，不相贤，此民不精，不贵然不知好，此民不为德，不见可忧，此心不乱。是以圣人之悲，知之心，识之好，约之ผิ，强之贵。相思民无低无忧，此无智者不敢为也，为不为，则无不治。不应相地事，可相利养之，却不言，焉系是万物之中，可之类，盖之坤，可之刚。讲之典，三系是六准，我不知水之主，强地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为作果；圣人不仁，以德行为作果。天地之间，自有托一号。虚理不可，当理如出，多言所讲，不如修中。
心相对了，各行不止，是为天定。天定之文是天地心，连连欲存，相是不停。无事相对切，天长地久。天地虽然相听少者，以之不得生，个人相生，是以圣人何其心而心先，为之心而心存，非以其无事也。个人行之事，若非相对办，相生若水。水生离万物而不争，故众人之所望，各须有道。故神道，心善焉；有善言，言善事，行善知。思善良，当善时，无疑不争，各无忧。其应相对久，其理应是不如其意，推理就是不可相得。今日晚堂，莫是良少，富贵离交，殊为之咎。光祥凉水心退，天之德。真即将对手，再应劈头一，名无离后。关系对友，名应如后。一睹天然，名无出后。爱邻治国，名无为后。天门开察，名为出后。名必复达，名无低行。天是确实，天理不有，为理不施，将理不赞，是为天别。其中相第11、30号，共一个。当今无有故之用，天地以为气，当今无有气之用。福何有以为食，当今无有食之用。果有志以为义，无志以为用。为何将第12？我食名人不亡，我因名人命亡，我被名人靠送。批评善良，名人心发光，难得之下，名人行行。是以圣人为好不为恶，故弃必处处。飘若江第13，飘若江，为大患若心。可谓飘若江，飘为上，若为下。失之若江，失之若江，是为飘若江。可谓贵大患若心。我所以有大患者，为我有心；今我无心，我有何患？归于心为天下者，可以治天下；爱以心为天下者，可以托天下。我即将第14，昔之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；托之不得，名曰夷。
下不可缔结，故分离为一。其上不教，其下不昧，相形系不可定，学归有部分，是为无状之状，无腔之腔，是为空佛，名是不见之手，随是不见之好，是果之道，以无今之有，令彼过世，是为地己，不应将地成我。过是成为夫家，未了健康，心不可舍，苦疑不可舍，各养为之养，有系欲当食穿，有系欲为树林，然系知欲切，欢系欲兵之相识。本系知欲破，空系知欲过，分系知欲作，说明作意志，正是其天，说明安依旧，当是其相，所处得假，不欲言，胡疑不言。个人是不心情，后边将被失掉，第一切修正熟，万不并作，我以观之学，苦不闻闻，各归之经，归经或正，正或合并，合并或常。理想或定，不理想望不相。理想阳，阳乃光，光乃昂，昂乃天，天乃德，德乃久，不先不败。第一章47。太上不必有之，基础天地无之，基础为之，基础无之，各信不着，又不信，又是之贵言，光显富贵。一性该为我所言，自有将18大德会有人义，必会错有大为，六亲不和有好处，国家混乱有中心，托所将19。将气地邻里结会，人之义邻合好主，他气力得节无有，此三者以为文不教，个人有所想，所见头痛，消除寡欲。是不将地之心，实黑不忧，以其无恶，相其几何，身之无恶，相其何了？人之所为，不可不为，空气之必用在，向人之心，如向太乐。如边存在，我道必体之理标，如应义之理害，生生系若无所归，将人皆有无，
今也在春分下，众人悄悄，我独欲分，众人擦擦，我独问问，屈下知欲海，飘下欲无所指，众人该有意，我独怨请屁。我独因有人而归实报，将即将第21，空直之阳，伊道是强，都是为物以放以混，屈下放下之中有强，放下屈下之中有物。了下明下其中有正，其中成真，其中有性。自古至今，其名不弃，以谒丈夫。我何以知丈夫之言在此处？头一章第22，客即船，往即跌，我即行，地即心，下即地，道即血。是以圣人头一为天下事，不自见故名，不自是故彰，不自发故有功，不自轻故重。虎疑不争，故天下莫名物之清。故是所谓曲折短者，气虚言在，声短而归之。中道中第23，其言妇人，飘风不将标，自物不将日，是为处者天地，天地上不能久，而方有人好。故将事有道者，道者当有道，智者当有德，识者当有识，当有道者，道业乐直至；当有德者，德业乐直至；当有识者，识业乐直至。信不着言，有不信言。不处不处将第24，知者不劣，夸者不贤，自见者不明，自私者不彰，自发者无功，自轻者不长。其有道也，或有失罪行，不识恶志，故有道者不处。分生中第25，有不分成，先变地生，即下了下，作日而不改，修行而不殆，可为天下乐。我不知其名，知即为道，将为其名为大，大为世，世为万，万为患。道大天大，地大王亦大，实中有事大，而王无其一言。人发地，地发天，天发道，道发自然。自中中第26，将为轻君，将为特君。是以君子将之行，不离自重。虽有言官，燕处悄然，奈何万乘之主，利益心倾天下。亲则是行，和则是君。是命中第27，顺行无特别，顺言无下跌，顺计不用标切。顺必无关键而不可开，顺计无相约而不可改。是以圣人相生救人，故无弃人；相生救物，故无弃物。是为实名。
我善人者不善人之事，不善人者善人之事，不贵之事，不爱之事，随地大礼是为了了。上德章第28，知其祥，守其处，为天下和，为天下和。上德不离，合规有用义，知其节，守其节，为天下社，为天下社。上德不铁，合规有无节。知其营，守其约，为天下国，为天下国。上德乃足，合规有朴。朴善即为器，圣人用智即为官长。故大地不革。自然章第29，将欲知天下利为治，我见之不得已。天下生气，不可为也。为者败之，失者失之。故物实行，实随，实虚，实吹，实强，实累，实在，实花。是圣人气性，气车，气态。不得章第30，以得所人主者，不以影响天下，其事好还。书之所处，正直生言，在兵之后，必有相连。故先者各利益，不敢以处强；各利不轻，各利不发，各利不骄，各利不得已，是各利不强。不重正怒，是为得德，得德所益。贵多章第37，夫大兵者，不祥之气，不识恶事。故有德者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已利用之，险淡为上。胜利不利，利利之者是乐杀人。夫乐杀人者，不可得之于天下。吉事相者，相事相由。天将军处者，上将军处由。言以丧礼处之。杀人相得，以悲哀克之。见性则以丧礼处之。第几章第32，得祥无陵，朴虽小，天下不敢行。虎王入灵手，万物将自宾。天地相合，以共甘露。人莫之，灵力自坚。知者有灵，灵亦自有，虎亦将之止。知之所以不逮，披得之在天下，有川国有江海。前几章第33，知人者智，自知者明，圣人者优劣，自性者强。知足者富，强行者有志，不是其所者久。自力不亡者寿。圣大章第34，大道欢喜，其可所有。万物施治，以胜利不俗。讲行不明有，爱用万物，而不为处。相无约，可能有效，万物归之，而不为主。可能有代，是以圣人将不为代，故能成之代。大唱章第35，一大唱天下往，往而不害，安定泰。若有面，各克之，多是出口，淡
含糊而无味，使之不足见。听之不足闻，想之不可议。微灵中第30条，将欲翕之，必告中之；将欲足之，必告强之；将欲会之，必告兴之；将欲得之，必告有之。是谓微灵，柔性刚，弱性强，夫不可脱有言，复之离去，不可以是言。无为中第37，多常无为，理无不为。何王若灵秀，万物将自化。花理欲作，我将สิ่之以无名之徒。无名之徒，欲将不欲，不欲以正，天下将自清。此何中第38。上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之而无之应，节量必而灵之。失德而何德？失德而何仁？失仁而何义？失义而何礼？夫礼者，忠信之宝，以乱之首也；正直者，道之华，立武之始也。是以大丈夫，处其好，不顾其暴；处其失，不顾其华。故去必出处。第1章第39。食之第一者，天第一以天，地第一以灵，神第一以灵，国第一以阳。万物第一以生，何王第一以为天下正。其第一也，天不以清，象强烈；地不以灵，象强法；神不以灵，象强压；国不以盈，象强极；万物不以生，象强烈；何王不以正，利贵歌，象强贵。故贵以天为本，歌以下为基。是以何王自清，孤寡不顾。此其以善为本也，非何？故必所有无有，不欲乐乐如乐，乐乐如乐。反复将第40，患者得之中，弱者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道中第41，上士文道，勤而行之；中士文道，略准略补；下士文道，大条之。不条不足以为道。故见言有之，明道略歪，进道略退，依道略对，上德略高，大德略骄，空德略不骄，见德略抛，直直略路，大风无我，大气万旋，大音其声，大听无形。德稳无灵，夫以德善待请行。长河中第47，德行1，一成2，二成3，三成万物，万物互因而投用，相去以为和。人之所恶，以孤寡不顾，而王公以为强。故物亦损之利益，亦益之利损。人之所教，我亦教之。强良者，不得之死。我将以为
北京。第六章第43。天下之自由，地平天下之之间，无有一物无间。我是意志，无为之有形，不言之道，无为之道，天下之吉事。第之章第44。名有心属天，心有好属生，业有亡属病，是个心爱必在会，多党必何亡，必着不着，必知不在，可以长久。先将将第45，大行欲快，自用不备；大言欲强，自用不强；大智欲阔，大卡欲绝，大辩欲律。可性寒，性热。天经为天下情，第九章第46。天下有德，却招马以混；天下无德，良马性无高。虽莫大有可药，可莫大有不知教，教莫大有欲知。知足知足，常足矣。天道章第47。不知下知天下，不归有见天道。知出迷妄，知彼迷小。是以圣人不行礼知，不见理明，不为理行。日生将第48。为汉之业，为德之顺。顺之有顺，义之有不为，不为之无不为。故出天下者，
常以无事，一直有事，不足以处天下。一生中第49，圣人无上心，以德性之心为心。善者我善治，不善者我亦善治。德善义，善者我善治，不善者我亦善治。德善义，圣人之在天下，不脱言为天下混之心。一性皆故其尼莫，圣人皆海之。生死中第五识，出生一死，生之道一有三，死之道一有三。人之生，亡之死地者，亦一有三。夫何故？以其生生之好，盖闻善业生者，若行不无事好，日观不必加兵，事无所导之家，好无所好之了，天无所用之念。夫何故？以其无事病，尊贵将第51，而生之色脱之，不行之世行之，是以万物莫不尊道而贵别，道之尊，色之贵，故莫是变之相不然。道生之，色脱之，相之，约之，行之，色之，量之，合之。先理不有，为理不息，量理不等，是为现变。修不将第52，天下有事，以为天下母。既得其母，以知其主。既知其主，学修其母，不心不在。识其对，写其文，将心不停。开其对，写其书，将心不定。见下活定，修柔活强，用之光，学归之名，无为先用，是为实常。大道章第53，事我待人有知，行有大道，以虚实为。大道善宜，利民好行，了善道，人善无，通善虚，学文采，在理剑，验因识，好才有无，是为自夸，非道也在。善见章第54，善见者不败，善抛者不脱。子孙世事不转，修之有心，一定难行；修之有家，一定难有；修之有乡，一定难强；修之有国，一定难行；修之有天下，一定难跑。以心观心，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。
天下之连在一处，含德将是我成我，含德之后必有出处。逐条不歇，两袖不顾，养鸟不跑。我若今有你恶果，离地并无是合理顺作，请一次也，将日何理不下，何一次也？以何为常？以常为定，一心为常，心思气为常，不动正闹，是为不得，不得得意。贵将是我是了，知者不言，言者不知，识之对，知之文，可之对，在之分，可之光，懂之典，是为贤懂。不可得离亲，也不可得离疏，不可得离利，也不可得离害，不可得离贵，也不可得离天。我为天下贵，是国将地方实切，以正治国，以己用兵，以无事出天下。我何以知之见在于此？天下多智慧，一人无情，人多离气，国家自分，人多自他，事不自弃，法令自彰，得吉得有。我圣人文，我不为立民自化。我不是立民自富，我好正立民自正，我不欲立民自朴，我不正立民自清。黑正将地我十三，以正文文，以民顺顺，以正擦擦，以民快快。科学学所依，学学科所学，学比之极，以无正体。正学为吉，善学为妖。人之第也，自之过救恩，是以圣人方利不杂，良利不贵。一理不死，光理不摇，用成将地我十九，以人事天，莫若色，无以色，是为科学，科学为之上即色，上即色，即无不克，无不克，即莫比之极。莫比之极，可以有国；有国之道，可以长久。是为清经和治，用心修饰之道。以大国将地略失，以大国欲偏消盛，以道行天下，以贵不行。非之贵不行，以行不相明；非之行不相明，圣人也不相明。夫以量不相相，故直高归远。为下将第61，在国下流，天下之高，天下之高。应相依，应相睦，以正为下，故大国以下小国，接触小国，小国以下大国，接触大国。
报业下依处，业下离处，在国不过欲见曲前，小国不过欲入夫前。两家各得其所欲，无大家以为下。二将地60之，多家万物之恶，善人之道，不善人之所报。礼言可以持，遵行可以加人。人之不善，何其之有？立天子第三讲，虽有将撇以身驷马，不如得尽出德。我之所以贵出德者，何不是求以直，有者之免恶，为天下贵。无难将第63。为无为，事无事，利无利，大小得小，二万以着。果然有其意，为大有其趣。天下难事，必作有意；天下大事，必作有事。是以圣人将不为其在。良行之在，苦勤了必关心，得意必得然。是以圣人有然之，将无然。夫不将第64，其安无奇，其利标无罗，其退无判，其理无善。为之无未有，比之无未乱，合校之道，先有合法，修禅之才，是有累土，天理之行，是有足下，为者大事，实者实事，是以圣人无为，无败，无节，无事。人之将士，上既有成立大事，行将如是，皆无败事。是以圣人若不若，不贵干之事哈，他不下学将人之所过，以负担不是自然，而不甘贵，现必将地60我。我之善有道者，非以明人，将以古之。以之难治，以之道治。以之治国，国之必；为之治国，国之福。自主两者，亦开设。上帝开设是为贤德，贤德千言万语，无不患之，然后乃至在顺。江海将第61，江海所以名为一国王者，以其善下之，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下之；若善人，是以心合之。是以圣人互相之变不相，互整理民和害。是以天下乐非礼不严，以之不正，故天下乐良恶之清。三不相。第67，天下皆为我得大事不祥，苦以待恶事不孝。略教9年，其罪也胡。我有3宝，其力宝之：一或苦，二或欠，三或不甘为天下先。苦故营养。欠故灵抗，不敢为天下先，故灵行其行。今下之主请用，
写字欠听空，写字好听声富裕。古读以正则正，以修则国。天将救治，以读为治。不正将制约13，先为主者不补，先正者不能，先正则者不误，先用人者不之下，是为不正之德，是为用人之德，是为配天保之德。用兵将地若19，用兵修言。我不敢为主为客，不敢进寸离退招，是为行无为，量无比，灵无德，吉无兵，何莫大有轻德？轻德吉，其上我报故。抗兵上加哀家成义，怀玉章第70。我言是无知，善无行，天下莫定知，莫定行。言有宗，父有君，苦以无知，是以是我定。是我者希，是我贵义，是以圣人披甲怀旧。一并将第71。一必上，一必之病，苦以病病，是以不病。圣人不病，以之病病。为将第72。民不为威，则大威敬。无责之所故，无言之所生。苦以不言，是以不言。是以圣人自卑不自强，自爱不自贵。义必处处，天王将第73。让有感则善，让有不感则发。处两者，是利则害。天下所恶，属彼之国，是以圣人悠然之。天之道，不争而成事，不言而自言，不调而自然，圣人而成亡。天网恢恢，所利不实。书法中第74。民祥不为事，奈何以父苦之？若夫人祥为事，为己者，我必不利实事。3. 常有事实者善，夫大事实者，是为大强盗。夫大强盗者，其有不相以修义。贵姓中第75。民之知，以之上实惠之道，是以知。民之难治，以之上治修为，是以难治。民之轻视，以之修身之好，是以轻视。苦以无以生为者，是贤有贵生。刘若将第76。人之生也柔弱，其事也坚强。万物和睦之生也柔脆，其事也高过。坚强者富之道，柔弱者生之道。是以兵强则不胜，木强则强。坚强固下，柔弱固上。天道中第77。天之道，是由中好。者必之，他者固之。有无者顺之，不足者误之。天之道，是
论有无，亦多不着，人之道皆不然，尊不着以防有无。说明以有无防天下，以有道者，是以圣人为力不施，光行力不处，不欲见贤。虽则将第73，天下如若，莫过河水，日光更强盛，莫之良性，其无一无品。各有性光，若性强，天下莫不知，天下莫良行。各圣人文，受各之道，是为社稷主；受各不祥，是为天下王。圣人若反，可客章第79。可百万，必有无完，安可以为生？是以圣人一多客，而不得无人。故有得殊客，无得殊客。天德无亲，常无圣人，不是将是百姓。小国寡民，所有杂节之气，而不用。私人重视，而不关事；虽有照顾，无所成事；虽有驾兵，无所成事。私人学必成，而用事。三其实，理其学，安其故，乐其俗，民国相望。皆欠之因相本，民是老事，不相往来。不即将第81。信人不立，理言不信。先者不变，先者不善，知者不托，托者不低。圣人不解，意义为人，是如应；意义无人，是如得。天之道，离离不害；圣人之道，为理不争。现在继续读太上清净经。魔君话：在道无情，成欲天地；在道无情，运行一国；在道无灵，泱泱万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有清有浊，有动有静，天清地浊，天动地静，男清女浊，男动女静，上本流化，理性万物。清者足之权，动者静之机，人灵相清净，天地悉皆归。夫人心好清，理心要治；人心好静，理欲天事。相连劝之要，理心自静；静之心，理心自清。自然dục欲不相，三毒消灭。所以不良者，为心理精，欲理欠也。灵欠之者，内观之心，心无其心；内观之行，行无其行；外观之物，物无其物。三者之无，以见无空；观空亦空，空无所空；所空之无，无无亦无，无
常应付，心常必胜，相应相争，相情情义，如土平平，渐入正道，志入正道，名为得道，随名得道，一步所得，为化众生，名为得道，令魔之者，可传信道。老君话，上士无争，下士好争，上得得得，下得得得，一得之者，不名道德。众生所以不得正道者，唯有妄心。只有妄心，一经其行；一经其行，就着万物；一着万物，就生贪求；一生贪求，就是烦恼。烦恼妄想，忧苦心身，颠倒逐标，流浪成死。伤沉苦海，应是正道；真常之道，无者所得。一无道者，相情情义。三宝 The three treasures for new Tao receivers. 大人的一生中有许多值得庆贺的事情，但却有更多无价且必须要全力以赴来追求的东西。There are many things in life worth celebrating. However, there are even more priceless things worth pursuing with all our efforts. 2500多年前，当释迦牟尼佛仍是王子时，亲眼目睹了人世间之生老病死。他告诉自己，一定要找到一条永恒之路。于是他放弃了王位及荣华富贵，四处去找寻名师及永久解脱的法门。后来燃灯古佛为他受记，最后他修成了正果，也留下了许多的经典，引导众生开悟正果。About 2,500 years ago, when Sakyamuni Buddha was still a prince, he witnessed the four sufferings of life: birth, old age, sickness and death. He told himself, "I've got to find the way that leads to eternity." Thus, he gave up his throne and fortune in search for an enlightening master and a way to eternal liberation. Later, he was initiated by Dipamkara Buddha and eventually reached Buddhahood. Sakyamuni Buddha's teachings were collected by his disciples as sutras. The large collection of sutras has continued to guide sentient beings even till this day.
在一般人的思维里极有价值、罕有又很不容易得到的东西，而且是人类所一直在追求的，我们才会称之为宝。今天您在上天的恩典及诸佛菩萨的祝福下求了道，得了三宝。的道就是当初佛陀及古往今来的修行者、宗教家倾毕生之力所追寻的永恒之路。过去因为天时未至，道是单传独授，得道者稀，修行者常有，踏破铁鞋无觅处之憾。如今上天慈悲大开普渡，得道者众，求道者可说是得来全不费功夫。虽然得道容易，也是自己累世佛缘根基深厚，祖上有德所致。所以当您求完道时，大家都给您道喜。Generally, we call a precious, valuable, and rare item which is highly sought after as a treasure. Today, because of the grace of heaven and the blessings from all Buddhas and Bodhisattvas, you have received Tao and the three treasures. Tao is the way to eternity that Sakyamuni Buddha, countless cultivators, and religious people had been searching all their lives. Before 1930, Tao was transmitted on a one-to-one basis. An enlightening master could only transmit Tao to a one qualified individual because the timing for universal Tao transmission was not ripe. The number of people receiving Tao were scarce due to the lack of opportunity to meet with an enlightening master and receive Tao. What a pity! Because of the grace of heaven, now is the time for universal Tao transmission, and therefore, many people had the opportunity to receive Tao. Although it may seem relatively easy to receive Tao, receiving Tao is actually based on your affinity with Buddhas, your deep spiritual foundation, and the beneficence of your ancestors. Thus, after you have received Tao, everybody would express their heartfelt joy and congratulate you. 依照三宝来修行的话，可以帮助我们：第一，跳脱生死轮回；第二，净化我们的业力，改变命运；最后返回天上的不家乡。Practicing the three treasures can truly help us in the following ways. 1. Transcending the cycle of life and death. 2. Cleansing our karma, changing our destiny, and eventually returning to our heavenly home. 一般的人由于业力的牵引，不得不再度来到这个世界上，每来一次就会造些业，漫漫的人生路上，总是有着诸多的不如意、抱怨、忧愁、烦恼、病痛等。面对命运的枷锁与生死的轮回，却不知所措，更无法跳脱出来，实属无奈。Because most people as destiny are led by their karma, they have to go through the cycle of life and death repeatedly without choice. Each cycle of life and death would accumulate some karma, good and bad.
Therefore, their long journey of life would be filled with different kinds of complaints, worries, annoyances, sickness, and sufferings. Life's journey is never what we expected. Most people are imprisoned by fate and trapped in the cycle of life and death. They feel helpless because they failed to find a way to become liberated. 我们人的身体只是灵性暂时居住的房子。当生命旅程结束时，灵性会脱离身体，进入另外一个世界。而求道时得到的三宝就是回天的凭证。这也是人生中最重要的一件事。以下是像是需要您放在心上的意，不要忘记三宝，也不可以泄露三宝。二不反倒败德，三多了愿，多行功立德，如此我们才可以回天上的故家乡。Our physical body is a temporary home for our soul. When the journey of our life comes to an end, our soul will leave the body and enter another world. The three treasures you have received are the token for returning to the heavenly home. They are the most important things in our lives. The following are the three main points that you need to keep in mind. 1. Do not forget and disclose the three treasures. 2. Do not do anything illegal, immoral, or harmful to yourself and others. 3. Do as much as you can to fulfill your vows and accumulate merits and virtues. By following these 3 points, you will be able to return to the heavenly home. 现在，让我们来简单地介绍一下三宝。Now, let us briefly introduce the 3 treasures. 第一宝，玄关窍，灵性进出的门户。The first treasure, heavenly portal, the main gate to our true nature/true self. 在庄严神圣的求告仪式中，电传师在我们的玄关窍这么一点，点燃了自信之光明。当下玄关窍立刻现出了如同绿豆大小般之佛光。我们可以看一下各宗教圣人的画像，每位圣人之头部都有一个光圈，此光乃是自信之光。借着后续的修行及行功立德，此佛光会逐渐扩大，最后就像各教圣人的光圈一样地光亮圆满，展现出来的智慧及德行，随着因缘愿力而四处利益众生。During the solemn and holy Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master wanted at our heavenly portal to illuminate the light of our true nature. A small halo will radiate from the heavenly portal immediately afterwards. If we look at the portraits of the saints from different religions, we will see that they all have one thing in common, which is the halo behind each saint's head. The halo is the light emitted from the true nature. The halo will expand in accordance with our cultivation and accumulation of merits and virtues. Eventually, our halos can be as round and bright as the halos of the saints. Then,
The wisdom and virtue we exhibit will accompany our vows and affinities to benefit all mankind. 玄关是一个正门，也是修心的下手处。行住坐卧之中，常收束身心，从玄关发出之念头，都是正念、慈悲心、喜舍心、智慧心。心提心念在玄关，再用玄关去听、去看、去应对一切事物，便能与佛菩萨以心应心。Heavenly portal is the main gate of our body. It is also the starting point for us to cultivate our heart. Every day we need to manage our mind and body properly. Each and every thought from the main gate is righteous because it is full of mercy, compassion, joy, giving, and wisdom. Focus our mind slightly on the heavenly portal and use this focused attention to listen, look, and deal with everyday matters. Then, we can unify our heart with the heart of Buddha and Bodhisattvas. 我们求道，是了解我们有的真主人。真主人也是住在我们的家里面，每间房子都会有主人的房间，主人有主人该睡的地方，客人有客人该睡的地方，这不能错乱的。Receiving Tao is to help us recognize the true master. Our body is like a house. Now, we know that this true master lives in our house. Every house has a master bedroom. The master bedroom is the room where the master sleeps in. Guests have to sleep in the guest rooms because only the master should sleep in the master bedroom. This arrangement should not be altered in any way. 各教经典也有关于玄关窍之论述。子曰：谁能出不由户和莫由私道也？每个人要走出房子，都要经由门户。个肉体犹如火宅，修行者欲跳脱此火宅之束缚，何不走这一条光明大道呢？ The classics, sutras, and scriptures of different religions all contain descriptions of the heavenly portal. Confucius said, "Who can go out without using the door, so why doesn't anybody follow the way?" Now everyone gets out of the house through the door. The physical body is like a burning house. A cultivator needs to take the correct and bright path in order to break free from the confinement of the burning house. 圣经里也提到， Testimonies of the heavenly portal can also be found in the Holy Bible. 眼睛就是身上的灯， The light of the body is the eye. 你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？ The lamp of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. 马太福音 Matthew 6:22 But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness!
马太福音 Matthew 6:23 The lamp of thy body is thine eye. When thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when it is evil, thy body also is full of darkness. 路加福音 Luke 11:34你只有一只眼进入永生，强如有2只眼被丢在地狱的火里点。 It is good for thee, you, to enter into a life with one eye, rather than having 2 eyes to be cast into the hell of fire. 马太福音 Matthew 18:9试问是用左眼还是右眼上天堂进入永生呢？肉眼早晚会毁坏的，如何使人上天堂呢？ After reading the above verses, some questions may arise. For example, should we enter heaven and attain eternal life through the left eye or right eye, since the eyes of this physical body will deteriorate one day? How can they help us return to heaven? 玄关窍已被点开后，好好地修持，久而久之，身体内外真的会光明，连毛细孔都会发出光来。尤其是真修持练得到清闲，只是我们的肉眼看不到而已。点 Once the heavenly portal is opened, if we cultivate Tao sincerely for some period of time, then both our internal and external body parts including our pores will be luminous. This is true for Tao members who have cultivated sincerely and truthfully. However, the light or halo emitted from the body cannot be seen with the naked eye. 佛经也提及，无有正法掩藏，涅盘妙心不立文字，教外别传点是问。佛陀所言之正法是藏在左眼或右眼呢，或是第3之真理眼求获道的人就很清楚答案了。In the Buddhist Sutra, Sakyamuni Buddha also said, "There is the true Dharma in my eye, there is no form, there is no word for it." So where is the true Dharma hidden? Is it hidden inside the left eye or right eye, or is this Dharma hidden inside the third eye, the eye of the truth? The answer is very clear for any Tao receiver. 儒家所说的君子圣其独也，指的也是我们的自性佛性，是独一无二的，来自上天，要善加戒慎保护，莫让它受到污染。慎独的功夫，简单的说，就是存好心，说好话，做好事，以及诸恶莫作，众善奉行，精进永恒地向导前进。In the Confucian classics, a noble person needs to be cautious with the One. The One is referring to our true nature or true self, which is unique and came from heaven. We need to be cautious by protecting it from pollution. In other words, we need to keep a good heart, say good words, and do good things. We need to do all good deeds continuously with all our efforts. 一个人若平日能够时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。佛像尚未开光，佛没有被请入拜，它是没用的。
那一尊佛不会接受。你本身就是一尊佛，要开光，要求道，求道就是开光，告知你真主人在哪里。If a person can keep his mind focused on the heavenly portal constantly, then the peaceful energy emitted from him may attract or accumulate good affinities. A Buddha statue needs to be initiated so the spirit of the Buddha will be invited into the statue. Otherwise, it doesn't matter how often you worship the Buddha, he will not accept your worship. You, yourself, is a Buddha. Therefore, you need to be initiated by opening up the heavenly portal. How can the heavenly portal be opened? It can only be opened through the Tao receiving ceremony. Receiving Tao helps us to rediscover the location of our true master. 我们平常时候，精神是外放，眼要看，耳要听，吃进去的营养也一直在消耗。首选有助于减少营养与能量的消耗，同时让更多营养转为能量，运行于身体，让脉络畅通，减少病痛，促进身体健康。Every day a lot of our energies and spirits are wasted on the things we see with eyes, we hear with our ears, we think with our mind, etc. Thus, the nutrition for our bodies is constantly being used. When we calm down and focus on the heavenly portal, it helps to lower the energy and nutrition consumption of our bodies. At the same time, it helps to turn more nutrition into energy, transport the energy throughout the entire body, and make the energy channels freer so that the energy can flow with less obstruction. If energy can flow freely, then we would not get sick so easily. As a result, our health would improve. 第二宝，口诀五字真言。 The second treasure, heavenly mantra, the 5 words. 念五字真言，不是外求净土，而是内生净土。口诀又名五字真言，口之修养也。口轻而诱人，骂人则口不轻，实着者口不轻，言实以正，有道也。Reciting the heavenly mantra silently will lead us to the inner Pure Land within ourselves instead of the Pure Land on the outside. The heavenly mantra is also called the 5 words. It is used for the cultivation of the mouth. Benevolence is expressed through a pure mouth. If one curses and consumes impure food, then his mouth is considered to be foul. Therefore, if you say good words and consume pure food, then you can become one with Tao. 第一个字，无即无对待之真理世界一性佛性自性。真我二儒家中庸之天命之谓性，也就是说，我们都是老母的分灵，都是兄弟姐妹。The first word means Wuji. It is the world of absolute truth with no opposites. It can be explained as 1. Our true nature, Buddha nature, true self. 2. In the doctrine of the mean,
What heaven or heavenly matter confers is called true nature. In other words, our spirits came from heavenly matter. In this sense, we all are brothers and sisters because our spirits all came from the same origin. 第二个字，太极有阴阳相对待，诸如日也、善恶、高矮等，也可以理解成一人心二儒家之率性之谓道人们的心思是错综复杂且迷惑的，因此需要依循着上天所赋予之纯善的天性走在正道上。The second word means Taiji. It is the world of duality. Duality consists of having two opposites such as the sun and moon, day and night, good and bad, tall and short, etc. It can be explained as 1. Our mind 3. In the doctrine of the mean, in accordance with true nature is called the way Tao. The human mind is complex and often filled with confusions. Therefore, we need to follow the true nature from heaven and take the righteous path. 第三个字，黄极物质的现象世界，它不是永恒不变的，也可以理解成一人身二儒家中庸之修道之谓教。 The third word means Wangji. It is the world of physicality, which is the one we live in. Nothing in this world is permanent. It can be explained as 1. Our physical body. 2. In the doctrine of the mean, cultivating the way Tao is called education. 要走在正道上，是需要有正确的教育与引导的点。 In order to be on the righteous path, we need to have the correct education and guidance. 性心身是一贯的，性在心思万气，生命万能；性去心思尽失，生命不动。依据此诗而已。 Our true nature, mind, and body are one. Without the true nature, our mind and body are useless. 第四个字是放出去，无所不在。 The fourth word means permeating. The greatness of our true nature can permeate the universe. 第五个字是收回来，回到玄关窍里。 The fifth word means contracting. Our true nature can contract and return to the heavenly portal. 我们的自信是无所不在的，而且自信是没有分别、没有对待的，才称为无极。无到极点就是没有分别对待。 Our true nature is everywhere. It is absolute. It doesn't discriminate or judge. Thus, it is also known as Wuji, which means genuine emptiness. 弥勒也有慈爱之意，修行上让慈爱布满个宇宙，就如同老母及诸佛菩萨对众生的爱是没有空间的限制的。 The fourth and fifth words can be combined to mean mercy and loving kindness. As we cultivate, we learn to love all things in the universe with mercy and loving kindness, just like how Lao Mu, heavenly mater, Buddhas, and Bodhisattvas love all sentient beings without spatial limitations. 常念五字真言，
你就与弥勒祖师济公活佛老师有感应，遇困难时感应就快。心不平静时，默念五字真言；有问题时静不下来时，默念五字真言，就有妙智慧。当念到一心不乱时，意志可穿越时空，直入佛之愿力之间，让能量发挥到极致。By silently reciting the heavenly mantra often, you will create a strong bond with Maitreya Buddha and Jigon Living Buddha. Then come whenever you encounter some difficulties, Buddhas will get the signal more quickly. When you feel uneasy or disturbed, recite the heavenly mantra silently in your heart. Then your great wisdom may arise to help you resolve any difficulty. And when you silently recite the heavenly mantra with full attention, your willpower can permeate through time and space, and enter the power of Buddha's vows. Then, the strength of the mantra will reach ultimate attainment. 孔老夫子说过，人莫见于流水，而见于止水。诚心专注一念诵五字真言，有助于内心的平静祥和，更清楚地看清自己，遇到事情时，能做出更正确的判断与决定，并更有效地完成工作任务。Confucius said, "Men do not look into running water as a mirror, but into still water." Silently reciting the heavenly mantra with sincerity and full attention helps to pacify our mind. As a result, we can see ourselves more clearly, make judgments and decisions more correctly, and complete daily tasks with more efficiency. 第三宝，和同学习宽恕。 The third treasure, heavenly hand sign learning to be forgive. 手抱合同，也意味着与仙佛合，与仙佛同，把我们的佛心、自信、愿力和诸佛菩萨的佛心、自信、愿力相合在一起。我们和同修之间要和，才能同人与人之间要和要同，就要学习恕道，也就是己所不欲，勿施于人，学习宽恕。就像耶稣在十字架上所说的话，就是一种宽恕。人与人之间多一些体谅宽恕，才能和，才能同。若小同都无法做到，如何世界大同呢？此手印也是回天的一个凭证。Holding the heavenly hand sign means to unify our true nature with Buddhas and Bodhisattvas. It is the unification of our true nature and vows with the true nature and vows of Buddhas and Bodhisattvas. Similarly, we need to unify with all people including other Tao members by getting along with them. We need to learn to be more cooperating, understanding, tolerating, and forgiving, so we can form a perfect union. Confucius said, "Do not do unto others as you would not have others do unto you." The last words of Jesus Christ were also words of forgiveness. In order to form a perfect union with others,
We have to be more understanding and forgiving. If we cannot form unity with the people in our society, how can we form unity with the rest of the world and achieve great harmony? The heavenly hand sign is also a token for returning to the heavenly home. 现在来探讨一下三宝的修持。Now, let us examine further the practice of the three treasures. 三宝珍藏蕴含道统真传、天命真传、心法真传，这三样每一样都很重要。The three treasures encompass the true transmission based on the lineage of Tao and the mandate of heaven. It is the wordless heart-to-heart transmission. Each of the three treasures is equally important. 求道时，点传师点的右手点完玄关之后，会用左手在玄关前做一个附带的动作。此动作之意义为何呢？简单的说，左手的手掌心就像一面镜子，要我们用此自信之光向内照视自己，也就是一般所称之回光返照，自我省察、自我检视，也是修行的开始。During the Tao receiving ceremony, Tao transmitting Master pointed at our heavenly portal with his right hand and made a gesture of covering it up with his left hand. What does this gesture mean? Simply speaking, the left palm is a metaphor for a mirror. The gesture signifies the constant use of this mirror to examine our inner selves. Self-introspection and self-examination are the beginning steps of Tao cultivation. 每个人自身有个自性真主人在当家，不是由眼、耳、鼻、舌、身、意六根产生之六种情境当家，也就是说，不被眼见之事物、耳听到之声音、鼻子所闻到之气味、舌头尝到之味道、身体所触摸到的东西及自身之习性来掌控我们。Every single person has a true nature or true master who is in charge of the mind and body. We should not let the six perceptions produced by the six roots of sensation, eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, be the master. In other words, we should not let what we see with our eyes, what we hear with our ears, what we smell with our nose, what we taste with our tongue, what we feel with our body, and what we think with our mind, be in control. 现代人生活过于忙碌，需要留点时间收心。济公活佛老师慈悲说过，平时常守玄，祥和之气自然会引发善因缘的发生。为什么我们修道到最后，心性无法再提升？因为我们很少去反省自己，甚至从来不问自己内心深处什么是我们的真正需求，什么是我们的根本。若不从根本上去下功夫，以为来佛堂听道理就是修道，心性当然无法提升。Nowadays, everyone lives a very busy life.
So we need to spare some time to relax and bring peace back into our mind. Our holy teacher, Jigon Living Buddha, mercifully said, in your daily life, you need to find a suitable time and place to focus on the heavenly portal and empty your thoughts. Then, the peace and harmony around you will attract good affinities. How come our mind hasn't been elevated even though we have cultivated for some time? It is because we seldom examine ourselves. We never introspect ourselves, try to figure out what our needs are, and what the root is. If we think doubt cultivation is merely coming to the temple and listening to the Tao lectures, then our mind could never be elevated. The reason is that we do not cultivate from the root. 光可以说是动植物的一个生命之原点和铜代表一阴一阳融合在一起，正负阴阳磁场能相通。手抱和铜平日诚心敬意叩首礼拜，加上佛光的照耀及平日的行功立德，对身心健康有莫大之助益。Light can be recognized as the source of life for animals and plants. The heavenly hand sign symbolizes the combination of yin and yang and the connection between the positive and negative magnetic fields. When we hold the heavenly hand sign and pay respect to heaven and Buddhas wholeheartedly, the heavenly light will shine on us. This heavenly blessing and the daily accumulation of merits and virtues will benefit us greatly in every aspect. 修持三宝时，首先要做的就是自我的反省，然后向第一宝自信佛忏悔感恩。生生世世以来，我们不断地在轮回，身口意不断造业，污染了自信佛，让其承担了罪业，不需忏悔。同时也因为自信的作用，的肉身得以行功立德，利己利人，不需感恩于他。When practicing these three treasures, the first thing we need to do is to truly introspect ourselves. Then, we need to sincerely repent and thank our true nature. We had been through many cycles of life and death. In every cycle, we created karma, good and bad. The bad karma we created had polluted our true nature. At the end of every cycle, we burdened our true nature with the sins we committed. Therefore, we need to repent for the mistakes and bad karma we created with our bodies. However, it is because of the possession of this physical body that we had the opportunity to accumulate merits and virtues and create good karma to benefit ourselves and others. Thus, we need to thank our true nature for guiding our physical body in doing these good deeds. 第二宝，常默念五字真言，让心中的爱自然流露出来，爱自己，爱众生。第三宝，多包容宽恕别人。260中，不论身在何处，更要时时提醒自己，自己的心，愿力要和仙佛菩萨的心，愿力相合。
If you silently recite the second treasure, the heavenly mantra, often, then you will naturally love yourself and all sentient beings. If you use the third treasure often, then you will be reminded to be more tolerant and forgiving. Always remind yourself that you need to unify your heart and vows with the heart and vows of Buddhas and Bodhisattvas. 道场处处都是行功了愿的机会，要多行财施法施无畏施，度化更多众生返回故家乡。如此必得上天加批拨转，不好的业力会逐渐消减，从此改变了命运。当然，当我们在布施或为上天办事时，目的并不在于希望能交换到上天的祝福，让自己得到什么好处。事实上，是因为我们的诚心敬意和无条件的付出感动了上天，继之而来的就是加诸在我们身上的恩典与拨转，这是任何人都无法阻挡的。There are many opportunities within the Tao Society for one to accumulate merits and virtues. We need to seize every opportunity to help more people to return to the heavenly home by making some material contributions, truth sharing, and voluntary contributions. As a result, we will receive blessings from heaven. Then, we can change our bad fortunes and bad karma into good ones, so our destiny can be changed as well. We do not make material contributions or propagate Tao for the sake of our own benefits. If we do good deeds with sincerity and without asking for anything in return, then heaven will reward us. We will, then, receive grace and great help from heaven. These blessings will come naturally to us without hindrance. 从我们求道那一刻起，我们的姓名就已经登记在生命册上，成了上天的人。上天无时无刻没有不注意着我们，都在看着我们有没有在用三宝，是不是有什么事情需要济公或佛老师帮忙的。From the moment we received Tao, our names had been registered in heaven. We had become the citizens of heaven. Therefore, heaven will continue to watch over us to see if we practice the three treasures or need help from Holy Teacher, Jigon Living Buddha. 现今人类的物质科技虽较以往进步，但幸福的指数并没有提升，而且灾劫越来越多。部分的原因在于人的负向思考与行为、自私与贪婪，造成价值观的扭曲与变相。有太多的人对未来都有着不乐观、不安定的感觉。面对着下一代的子孙，我们能留给他们什么呢？想要圣凡如意，就先问自己有没有众圣轻凡。圣事就是上天所在办理的普度众生之事，凡事就是和我们个人相关之人间事。有句俗话说，你看重上天的事，上天
也必定重视你的视点。Technology and living conditions have improved tremendously in the 21st century, but the index of happiness hasn't risen at all. In addition, there is an increase of natural and man-made disasters. This is partly caused by humans' negative thinking and behaviors, greed, and selfishness. These thinking and behaviors twisted the values of our society. Therefore, there are a lot of people who are pessimistic and uncertain about the future. So what can we give to the next generation if we want our worldly and holy affairs, the work of heaven, to be smooth and successful? Then we need ask ourselves if we have prioritized our holy affairs over worldly affairs. Holy affairs are defined as activities of truth-sharing and doubt propagation, and worldly affairs are defined as our day-to-day activities and matters. There is a saying, if you prioritize the work of heaven, heaven will prioritize your affairs as well. 愿大家能在三宝修持上多下功夫，守住自己的愿力，并实际付诸行动，本着真心佛性，借着的肉身来做佛事，共为三曹普渡而尽心尽力，众生将会因你而得救，你也因众生而成就。如此，世界大同不再是个虚幻的名词，真正的和平必会来到的。I hope everyone will make every effort to practice the three treasures, guard your vows, and put them into action. Remember to make good use of this physical body by following your true nature/Buddha nature. We can work together to help with the salvation of the three worlds. Because of your efforts, sentient beings can transcend the cycle of life and death. In return, you can succeed because of these sentient beings. Then, great harmony is not just an illusion. It will certainly be achieved. 感谢您，愿上帝赐福与您。Thank you very much. God bless you. 好，来各位前贤，大家好哦。咱那是大人，90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意要读经哦。啊，咱要读经就爱先念佛号咧，啊，念开经题啊。哦，咱进双手合作会合掌哦。哦，来，咱即马双手合作会先要来念佛号咧啊。双手合掌合作伙要来念佛号啊！南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。开经题，无上甚深微妙法，8千万劫。难则无，我今见闻必受持，愿解如来真实义。哦，来念心经哈，来念过心经的文啊。各位前贤大家好，今嘛就要来读法界阿罗蜜多心经，观自在菩萨平心法界阿罗蜜多时，教见我闻皆空，大
无一切苦厄，舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦有如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不觉不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，也无无明尽，乃至无老死，也无老死尽，无苦集灭道，无地狱无地，以无所得道，菩提萨埵，以法界波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，究竟涅槃，三世诸佛，以法界波罗蜜多故，一阿耨多罗三藐三菩提，故知法界波罗蜜多是大成就，是大成就，是无上就，是无顶顶就，令度一切苦，今世不必多说。法界波罗蜜多就，即说就曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。即马就来编大本的迄本哈，有孔子讲的上迄本哈。讲为前贤大家好，咱即马就要来读《弥勒救苦真经》，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不回天。名报济乐灵山地，莲花印证可三成，落在中原三圣地，大智四川王和心，天津修缘挂圣号，等待时至点神灯，分雷震开无比好。天下神鬼不安宁，亲在人天中华庙，有莲圣觉归上心，莲花好友随玉线，修缘显化在古东，南北两极连同树，分缘古迹在中央，南柳降下通天桥。有应山前对合同，平日要上归家去，思念当来弥勒经，用心思念佛来救，得到金莲去超生，设计世来别用主。将伊点铁化成金，每日至心常思念，三灾八难不来侵。要向成佛勤礼拜，常时聪明智慧心。有听邪人胡说话，就算伊马念无心。老庙降下青天咒。用心思念有神通，满天星斗得下世，五方列仙下天宫，各方神风来对号，报事领导三得清，三观大地诸比诸，下罪天责有众生。
求哭现尊来救世，千点文波甲地神，八大金刚来护法，诸位菩萨救众生。今领36愿众，五笔平冠紧随经，辅助弥勒成大德，保佑祥仪得安宁，北方真武为众岁，精炼方法显神通，下对得皮廿二月，得定心罗七宝星。为定北方为岁首，作生诸恶挂驾兵，大受元人向儿女，火光落地化为田，四海英王来度道，国家祥和去健康，十方天兵护佛萨，保佑弥勒去成功，弘扬了道回家去。转道三阳弥勒尊，武皇铁令驾下生，修福南严归正宗，往来坐合真言咒，传下东来大藏经。今日差路上凄凉，邪神不敢来定心。思念一点心通大，思念两遍一朝心，思念三遍心归派，梦两邪魔化为定，修持劫内顺路径，念起真言归佛令，南无天元太国阿弥陀佛，十巧修。各位前缘的，当安尼念佛好，咱若有机会会当拜佛，安尼足介上介好啊！好，各位前缘，大家好，即马就要来读《佛孝经》，天地众孝孝东先，一个孝义全家安，孝顺人生，孝顺主。孝顺主第一名言，孝是人道第一步，孝主下世即为先，自古忠臣得孝主，君选贤臣以孝廉，尽心竭力孝父母，孝道不夺讲家亲，孝道贵在心中孝。孝亲亲戚莫讳言，少予人间不识孝，灰心福孝天理还，事事不顺人不孝，山地孝人感动天，孝德贵顺无他妙，孝顺不分路强难，福禄皆有孝义体。天将孝主令眼观，人人都可孝父母，孝敬父母如敬天，孝主口来修孝义，孝父面上带孝难。公婆上边领尽孝，有了孝来有了贤，女德淑名先合孝，三强四德孝在前，孝在乡岛人亲近，孝在家中大小欢，孝主方人就款孝，孝化方俗人品端，生前孝主声价贵。祝贺孝主万古传，处世唯有孝历代，
好灵感动地天，好经好文化好观，好富好力好祖先，父母亲主愿为好，今后就是好儿男，为人08父母好。下辈孝子教育还，当上父母不知孝，不孝受强无怨天。孝子明大太和尚，入孝出地自然安。亲在应孝不知孝，亲事知孝就慧然。孝在心，孝不在貌，孝对实行不在言。孝子治家全家乐，孝子治国万民安。五国丰兴皆因孝，因孝即是太平年。因孝不在贫和富，全体亲心是孝人。兄弟和睦即为孝，忍用两字把孝传。孝将咱厝建真孝，孝养满面生清颜。父母相传正义孝，孝事捐管亲影单。赶紧孝来光阴快，亲友五孝寿有天。生前为孝，方为孝，死后尽孝多枉然。孝顺传家，孝是宝，孝成温和，孝利家。羊歌会日，上知孝，乌鸦反驳，孝亲颜。为人若是不知孝，不如禽兽，实可怜。一定万善孝为首，将知孝义是根源。念佛行善也是孝，孝中佛力超九天。大哉孝，何大哉孝！孝义无穷，孝无边。此篇句句不离孝，离孝人伦颠倒颠。念得十遍千个孝，念得百遍万孝传，千遍万遍常常念，消灾免难别孝篇。好，各位真贤大家好。今仔就要来读道之宗旨，定天地。礼神明，爱国重视，敦品忠礼，孝父母，重师尊，信朋友，和乡邻，改恶向善，讲明五伦八德，遣发五教圣人之恶旨，较准视为公常之鼓励。切心得路，表价修真，恢复本性之自然，启发良知良能之志向，毅力立人，必达达人，万世界为清平，换人心为良善，记世界为大道。礼愿大同天，大道之行也。天下为公，宣贤以灵，当信受母。故人不独亲其亲，不独子其子。子闹有所终，壮有所用，幼有所长。官管孤独废疾者。财有所养，男有分，女有归。恶其气地啊，不必壮于己；令恶其不出于心也，不必为己。是故无必于
不应，得欠乱节而不作，五月雨而不避，是为大同。好，咱来最早的接题啊，点个概念题啊，哦。好，各位前贤大家好，即马就要来读《海上清净经》，老君话大道无形，情欲天地，大道无情，运行日月，大道无明，中养万物，我不知其名。光明活道，有道者，有清有道，有动有静，天清地道，天动地静，南清如道，南动如静，降本流满，而生万物，清者独之源，动者静之基，人灵相清净。天地色界归，有人心好清，而心要静；人心好静，而欲谦静。将灵谦其欲，而心自静；静其心，而心自清。自然六欲不生，三毒消灭，所以不灵者。为心未定，欲未浅也。灵浅之者，为观其心，心无其心；为观其形，形无其形；观观其物，物无其物。三者既无，为见于空。观空亦空，空无所空，所空既无，无无亦无。无无既无，当然相知，知无所知，欲其灵生，欲其不生，即是真正，真常应本，真常得性，相应相正，相清正义，如此清净。渐入真道，既入真道，名为得道。虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道。令我之者，可传圣道。我君法，上师无精，下师好精，上德不德。下德即德，即德之者，不明道德。众生所以不得真道者，为有妄心。既有妄心，即生其神；既生其神，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，又苦身心，变作毒药，流浪生死，相沉苦海，应失真道。真常之道，悟者自得，得悟道者，常清净矣。好。各位前贤大家好，即马就要来读诸子治家结缘，黎明即起，洒扫灯烛，吊泪月正结，气氛变色，关锁门户，一亲自检帖，一将一还，同事来处不义。观事观理，应念文理为坚，以利物而丢流，无人合而骨正，自方必须强弱，宴客切勿流连，气枯即时
结花好性淫欲，因湿欲而精，凡所入定修，不应花恶，不无量典，三果涅槃，是阴道之门，地理切标，非归邦之福，东福不用准理。切忌严重，所中随我，这事不可不行；子孙随如，经事不可不通。一心不及强迫，教主要有义风，莫贪意外之财，莫饮过量之酒。以见雕木益，无占翻译，见胸口亲邻，事家文顺，贴薄心家，理无纠结，论上怪损，立见消亡，兄弟相亲，事分得润感，中有累月，以发dục事业，应无言。怪骨肉，岂是丈夫？丈主宰，不富有，不成人主，嫁女得家财，无所丈聘，娶媳有淑女，无嫁好良。见富贵而生偏庸者，最可喜；有贫穷而作骄财者。见木星，居家改正上，上即上香，处世改多言，言多必实，有时势力，而能必孤寡，无贪口福，而自杀生情，怪撇自私，非我必得，非自甘，家道难成。但劣恶者，必久必受其累，屈自脑成，业即可上依。听听发言，安知非人之亲属，同忍乃善事，因事相争，天知非我之不是，事平心暗笑，是非无量。受因无忘，凡事当流依地，一理不疑在恶，言有依情，不可成道即心，言有何欢，不可成必行心，见欲因见，不是真善，恶强因低，见是大恶。见性而起淫心，报在妻女，力愿而用暗箭，何言子孙？家门和顺，虽用孙不给，亦有遗患。各可早完，即龙托无疑，自得自乐，托书自在圣贤。为关心全军国，九分安宁，顺时庆天，为人欲处，祝贺金言，祝敬老师，祝祝地家必言将。安尼好，咱歇一下，咱食一个茶咧，安后淡淡，咱病毒较袂走入去，歇一下这个串联。
咱来学三字经啊，读的时阵爱读做三字经哦。人之初，性本善，性相近，习相远。故不教，性乃迁。教之道，贵以专。识明了，得人处。自不学，断其土。道燕山，有义风。教五子，名苦容。用不教，夫之过；教不严，师之道。自不学，非所宜；就不学，奈何为？欲不达，不成器；人不学，不知义。为人子，通晓时；亲师友，习礼仪；向九龄，行文习。孝于亲，所当执；杨树水，令用礼；第一长，于先帝。修好地，处见闻；地无数，色无闻。一二十，十二经。百二千，千二万。三才者，天地人；三公者，日月星；三公者，君臣义。父子亲，夫妇顺。月春夏，月秋冬。处事时，运不强；月南北，月西东。处事风，应河中。月水火，木金土。处五行，本河素。时间者，家子贵。十二支，自治害。月黄道，日山田。月赤道，东中环。赤道下，混乱结。五中华，在东北。月江河，月怀济。处事毒，水之地。月大华，相形形。处五岳，山之名。月树龙，月光乡。处事民，国之良。月仁义，礼智信。处五常，不用文。地所生，有草木。处植物，片水陆。有虫蛄，有鸟兽。处动物，灵飞走。道鸟属，秘书籍。处六国，人所食。马牛羊，皆犬死。处六欲，人所事。发喜怒，发哀哭。爱恶欲，七情区。青赤黄，白黑白。处五色，木所食。酸苦甘，吉心寒。处五味，口所含。尖椒香，吉生肉。处五肉，鼻所嗅。饱吐激，目色阴。是有毒，乃发阴。发冰霜，发气热。处事生，宜调协。歌经作，父与心。心与主，主与孙。主祖孙，至贤经。乃九族，人之伦。
父祖因夫妇长，兄则有弟则强，长有寿，有医病。君则敬，臣则忠，出是义，人所当。当顺事，勿违背，三自推，大小公，子嗣满，五福将，礼乐社，约书所，破六业，金不屈，为书学，人强尊，知识字，讲说文。有古文，大小断，礼初记，不可乱。欲讲学，故其还。但落说，令之源。还分无，诸讲究，相分果，令故独。为学者，必有错。小学中。子嗣书，论语者20篇，君弟子1,000言。明主者7篇子，讲道德，说仁义，作中庸，乃空寂，终不偏，永不逆。读大学，乃定主，主修者，制定治，好经通，处处俗，这个无共款的顺序嘞。有啦。哦。如六经，四科读，四书译。礼春秋，道六经，东讲求，有连山，有归洞，有周易，三易常，有天魔，有混课，有世令，此之二，五周公，六周礼，度六关，尊地体，大小大。主礼记，出圣言，礼乐记，越国风，越雅上，何事诗，东风英，诗义无，春秋作，五伯变，结言恶，三环者，有公羊，有做事，有国良。经记名，弘学主，说医药，记记书，五主者，有顺阳，分中主，急怒中，行主通，学主书，可世地将士，主医龙。至皇帝，二三皇帝，上帝，当有无，二帝，上一顺，清圣世，下有父，上有通。赵文武，称三王，下团主，家天下，数百载，天下社，空法下，国和相，六百载，子周王，周武王，子杜丢，8百载，最终有。有直当同光对，应凡歌上有岁，
是春秋上建国500阳7阳春，应天是四间病，冠二世初汉经，左兴汉业建，至孝平，洪孟传，洪武兴，归东汉，朱德连，张仪宪，魏蜀吴，秦汉景，二三国，七两晋，宋哲纪，梁廷诚，魏南朝，杜金莲，卜元贵，文东西，吴文秋，李歌节，戴志随，一河武，不再传，七通书，东歌作，批二书。都随乱，抗国基，20团，300载，苗灭之，国内改，苗东晋，及汉周，秦5代，皆有由，严宋英，赵州县，18环，南北郡。辽以金，在清帝，元灭金，元壮世，李道古，萧天代，90年，国作废，太祖兴，国大明，何鸿武，杜金莲，大成祖，陈彦京，16世，至中金。观音树，跳如林，李通出，新气魂，清世祖，应景明，郑树峰，辟大定，有空阳，立天家，临安府，地节宽，得含干，变乱体，施应法。妖道痞，东江河，传统玉，传九地，元清物，革命兴，退帝制，立宪法，建民国，古金属，全在主，在地乱，地形衰，处虽还，福有处，书其一，汉书二。约翰3，国字数，兼正经，参通鉴，读书者，可信录，通古今，欲亲目，表义上，他心以为，条遗书，释遗书，释中年，书行福。古圣贤上勤学，着中令，学老伦，笔记书，学请奇，笔普遍，写笔感，笔无书，请地面，会有闲流，水气古，笔不夹，自勤苦，如龙吟，如应说。沙虽平，学不绝，如负心，如挂角，心虽劳，犹可读。所脑传27，四法分，学书籍，笔记脑，有火皮，命消息，以多书，欲了和82。对大庭，开导书，笔记行，上清年，年少生，以立志，应8岁，令应时，必7岁，令父皮，
地应我人生志，天有黑，东孝之，大文机，灵变琴，食道温，应行，秘如子，听聪明，内男子，东自景，东流岸，风七岁，起心动，作正如，必须有。因主内有黑，面义地，见修也，皆修行，过分黑，黑为人，含好思，同量力，人不黑，不如物，有义黑，重义行，上地分，下定行，上灵性。天虎六，公以前，如以后，人为主，阴满盈，我教主，为一经，天有功，地无应，在自在，以免力，三有经将，好安尼，都无简单诶吼，安尼是大人90外岁啊，80外岁啊，要安尼进吼，足辛苦诶。好，辛苦安尼头要直接去。好哈，咱休一个咱要做功德回向的吼，咱就双手合作伙。好，咱双手合作伙哈，咱要来做功德回向好，咱来念愿以此功德，我是所求一切。我定以众生该众生福德即摆来要功德回向，咱家己爱报名了一条慢慢会等开今仔是大人80外岁、90外岁生心生意读经有一点点功德嘛，要来回向互咱的七世父母啦回向互咱的七世师长回向冤亲债主回向咱今年咱大家本人拢有得到功德安尼啦大家身体健康平安会当来读经叫功德回向，安尼大家拢欢喜，安尼上介好，感恩谢谢，食茶行路行起来安尼运动得健康，安尼感恩，谢谢这一个若要学千字文，咱当过来另外学。好，谢谢。较近对啦ndrucdialandudao.html 先天大道简介中英对照 http://www.cloudlibrary.com/category/c63006.htm Introduction to DAO 先天大道简介 Introduction to DAO 中英对照先天大道简介一和为先天大道二道与我有什么关系？三求道是求什么？四求道对我有什么好处？五具备什么条件才可以求道？六求道对我的生活有什么影响？七道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细的去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，
道即已存在，而道能生天生地生人生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们实无法以任何语言文字或思虑来形容它。故大道无名强名曰道，我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，早就能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。故所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。2.
道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，四时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是，各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看、能听、能吃、能动。因此，我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。故先天大道即是性理真传。道的宝贵，并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，但自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心，
我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。道离无身，此身在无一能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我。一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰着天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰与我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我，某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其至仅能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。
肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不需数十年，又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求道了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出2点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来不家乡。所以先天大道又是回天之道。先天大道之宝贵，即是千经万典不如一点。此点打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此点宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师、诸法之王、诸佛之天地之，故曰超生了死级的永生，不毁不灭之先天大道也。
此乃即是人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦得乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦，逍遥自在。二堕彼难，自有人类文明以来，道的真意便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来，人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短数十年间，便发生了2次世界大战，无数挑战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类以为自己酝酿了一个空前的浩劫，因此上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。三超生了4人生，有如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐又往往是短暂易变的，尤其当旅程结束时，终究成空，归宿渺茫，更不禁令人凄独怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义为人生至高之目标，古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力，苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道谱传，先道后修，在求道过程中，天命名师一指，
开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得到以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是3曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来，天堂飞在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，3曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相生音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在是智辩聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的，以上皆是生死法对待法，非是超生了死脱对待了生死之法也。此次级的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类，实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。
设若大抵离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后，成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明具并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。3得道以后，绝不将求得的3宝告知任何人。3宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义，毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不致虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光。是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先尽大孝，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。
欲求得先天大道，脱出轮回之苦，地狱之灾。世间的穷通受忧鳏寡孤独生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。以与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。2. 以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。3. 不照良心愿行。有和透过很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的，
师父，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中，因此现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修，在日常生活中时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践，务由提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，且自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨及弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象、看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一腔满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道拜德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在
个世界上，就难免天灾人祸的威胁。甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体验了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAYI? DAO and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously. Among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the earth, and the human beings. We call this source Tao. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature. The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description, because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is with and within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants
this creator and chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings. And yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Dao and me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the Divine Self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that Divine Self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives.
We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being as self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the divine self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge of self. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless.
This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed. When we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus,
the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we have the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we have never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO? As mentioned earlier, by receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy.
Being away from disaster and calamities, Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings have been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there had been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human has created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the 3 treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the Master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The Master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it.
we are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. 4. Without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't have been in order. The sun and the moon couldn't have illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't have circulated, and, as a result, this world wouldn't have been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't have been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao,
and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these three treasures, we promise not to tell them to any other person. These three treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sowed the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4.
to meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is right for Tao due to our divine affinity. VI. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A. Receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. Practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao, by realizing the true self and what we are,
the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VII. What can attest the validity of Dao Dao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There have been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity.
series of Tao. 三宝心法主讲者五净妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index. 目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? 第一章为什么他们恭喜我求得天道 Chapter 2 What is the Tao? 第二章什么是道 Chapter 3 What are the three treasures? 第三章何谓三宝 Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar? 第四章为什么引宝要立愿 Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao? 第五章为什么要立求道愿 Chapter 6 How to save human beings. 第六章如何求度众生 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章为什么他们恭喜我求得天道？各位先生太太小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵位，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。
Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities in this modern age? Most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and have no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这是因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此今世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理。真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大千、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation.
The salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind, in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚，因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大千，世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收圆大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人固有之良心。灵性使人们见自性而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末劫临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普渡善男信女，古人是先修后的，先修道然后才得道，现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it. 虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各之根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得道。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed.
After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything. Yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇魔是道，各位今天已经得到究竟的是蛇魔，蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者力及主宰者，道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在。因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All left the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老。这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by the Tao within you. 现在你们的就是道，道是每一个人的真我。今天你们已得名师指点，开了心窍。现在你认识了肉体并非真正的你。而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，
才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性已离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它，还要有点传师来传授？原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知他究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal. B. The divine mantra. C. The symbolic seal. A. The first treasure, the heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way? 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, heaven is 108,000 miles away.
These words are the metaphor which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章何谓三宝经天？你们所得之至宝，亦可称为三宝：一玄观，二口诀，三合同。一第一宝玄观，玄观玄妙莫测之门。玄观点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄观是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？何莫由斯道也。三点通天，大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不易之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明路，你一步登天。4点 The main entrance, the heavenly portal, is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates: A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. B. Eyes. It is reborn as an oviparous bird. C. Mouth. It is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose. It is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel. It is reborn as an ordinary person. F. Vertex. It is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门玄观是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不欲名师指开玄关，临终时我们的灵性将无正门可出离身体，它只能由其他旁门出去，眼耳口鼻肚脐顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼、虾之类；四由鼻而出者，来生当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类；五由肚脐而出者，来生当为平庸之人；六由顶门而出者，来生当为富贵之人；
上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走四门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶。灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible, Matthew 13:11, John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. The Tao is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's Spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说：“我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关，然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝一滴的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I have the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云：无有正法掩藏此语，暗示玄关之地。Be the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations. This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves. It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀：心经或无字真经。一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同。你将可被千佛救护，脱离危险。
不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受千佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 2心经，口传心受由声音而达入无声因果之真心，由千经万点而达入真经真点。心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心手，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Ha means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Ha-Tung between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside, covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing. The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4. Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them,
because the kingdom of heaven belongs to them. He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 第三报合同一点合同之意和是合成一体，同是相同。合同象征老赐予我们的经印，表示我们已归根认。我们守抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样，是说与老和灵永不再分开。二点合合同，同合，抱起合同，能闭眼罗。三点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能托九大大节观。四点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前，求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说，让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解，它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说：“须如此，方能返回天国。”如今我们守抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the Tao from your teacher? Two persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these two persons, the Tao will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the Tao is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第四章，为什么银宝要立愿在点诗还未传到给你之前，有两个人做你的银宝师，先立愿引保你求道，否则点传师不可传道给你。这两人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教。他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德金是来建佛堂、引善书，任何人也不能把它用在私人用途上。Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao. Before anyone receives the Tao, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of Tao and will not reveal the secret teachings of the three treasures to anybody.
第5章为什么要力求道？愿每个人在为求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道及不泄露天机3宝给任何人。Chapter 6 How to Save Human Beings. Now you have received the Tao which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because, if he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人、亲戚、朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！
认识老母娘天上帝是否存在天，古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。予所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，情服乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，想名曰道。心经今有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分。 5 General 1:1 起初神创造天地， General 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 General 1:3 神说要有光，就有了光。 General 1:4
神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰，明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，克配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:11，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母，无极老祖，无生老母，
皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主，造物主，为皇上帝，明上帝造真理，老母娘慈训，明灵异变光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传意旨，清虚大化救援皇至尊，无上威灵力至圣心法，复贤良三界法，与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂，老母娘上帝，阿拉万物之真载，明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方，万灵真载，一点明上帝圣号之意，以明是代表先天纯阳光明本性，所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如地尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，观圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。
所以明明上帝为一切生灵的大总持。在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝，具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用，体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用，从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝明明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓性，诗经小雅明明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降中于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译遍一切处。坛经一问品，若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，不以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真在。真
竹古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主，112真主是万物所仰赖的，1122他不生也不被生，1123没有任何物可以与他匹敌，1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为外灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量，除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有一分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面，何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等。基督教言十字架、用火施洗、窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。
所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道，就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘31之一。华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三五度世，足以袈裟遮为，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟，一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净，和其自性本不生灭，和其自性本自具足，和其自性本无动摇，和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，
找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言步走正门，进入四生六道。胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，泥丸公气天神度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐，唯有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母自垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受好灾，上超祖，下应孙权凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，肃拜真师反摇息。2点耶稣基督圣经空是玄真义，赞美诗词作高歌。3点太上老君道德5前卫严谨，肃拜公常早归根。4点释迦牟尼真空非空，法非法，如然自在是个。5点孔老夫子雄神之化之其旨，定静安律见本源。古人云白藕绿叶红莲花。3角原来是一家3大圣人发庆礼，得了巧妙，回老家务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可？庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲下且？曰：在瓦辟。曰：何其欲甚且？曰：在使逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下狱况，汝为莫必，无乎陶物。只道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，3山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未判，妙明明无人，我空空一团。96亿元佛子先天同聚，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙跨彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无
观无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事，任遨游，先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹诗的是仙桃，点琼将玉一穿的是登云斜仙衣仙山，老母娘的心声。二论无极为圣域至善宝，静静而应通，万化万类根源，自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数并天使成就，又待至丑会满地是完全清气，升为天盘部至星斗浊气，降凝为地湖海山川，至明会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。三道极理理即道虚灵之妙道生一一生二二又生三一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神千亿难尽言，天即成地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我九六子七将凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯治，凡无奈何为母，我造下且九三山颇弘罪了菩萨，佛南设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先一邪收回礼，天众佛自救醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边老母娘的心声？四为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再敛，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷饿了失踪佛子，可引心泉众佛子如调回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答三期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经现效圣法前，不为考验坚守愿解共赴龙华，极乐国任逍遥，随意玩耍成青龙，跨彩凤无量尊严，在理天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣，理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。
吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲际东海有山，名杜所山，上有大桃树，盘曲3千里，曰盘木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣欲至善宝净尽而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静，感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天丑，会替地寅，会生人卯，会辰，会巳，会午，会未，会申，会人灭酉，会地灭戌，会天灭亥，会混沌昧，会各10800年。一元共129600年，七佛治世。三佛收元，七佛治世。南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白阳旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又代指丑会满地是完全子会开天10800年，天成就丑会替地10800年，地完全智慧会数景，智是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天布满着河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和，照会阴阳和阴晕，万类生全子会开天，丑会替地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理。
开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理，理即道虚灵之妙道，生一，一生二，二又生三，道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生，生化万物图。e://LCC/LCC-2 意图象极，生化5万点。 JPG 天既成地既立，万物其备，东土里无人焉，缺少女男，天地既成，万物以其备，这就是象天，亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸、东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我9六子期降凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之9六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何，为我造下血救三山脱红，罪了菩萨佛身在无可奈何之下，老母娘只好造下血救。在三山脱红罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池期来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋可在哪边。众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋。为娘我悲痛泪源自呼唤耳，众等速东奔，莫要再敛。老母娘因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。如若是仙衣鞋交与尔等儿，哪个亦不肯再是临凡老母娘。若把仙衣仙鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。这树枝和树叶遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。
若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如吊回悲哀悲叹问母：我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：3期末打开普度清烧书清寂信清度佛缘。老母娘回答说：等到3期末节大开普度的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及天佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同赋予。黄元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安得闲于不？至今时区只算6万年，载每想而在世苦，母心难安。自三山托一别到现在，屈指算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时夏运也至为母降道差3佛半末后普度收圆，现在时运已经到了，为唤回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛半里末后一着的普度收圆。3佛燃灯不佛释迦牟尼佛弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错一理，是良心2行功了愿，天不能言，地不能语，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良，造就母的完美圆满，儿的光明坦荡，照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，
而得知足，感恩建立母的欢乐喜乐，而得无私无我回应母的无边无量，而得屹立不摇弃入母的永垂不朽本尊与分身关系。 On call. 资料来源网址https://drive.google.com/files/d/0b_cas1z_6/view pref equals 2 and plea equals 1 and page equals 109538991504767448305.
天一种呀，生者三一岁呀，二者二一岁呀，生者四一干呀。君子批人，足以中人；家会足以合理，礼物足以和义，经过足以善事。君子行事不别者，国话田园兴地天，何九贤良不用，何为也？是话良德利恩者也，不要何事，不行何名，温者不问，不见事的不问，不要行事，有则为之，他何其不可挂，善良也，有字或善良在天，利见在人，何为也？是话良德利性中者也，良言之行，良行之行，含侠准之行，贤者利不法，别托利化。一话善良在天，利见在人，君德也。第三话君子将日勤俭，切略乐不求，何为也？是话君子尽的事业，良心所依尽的也，修福的之行，所以故业也，知可有知也，知将之可有正义也，是个故上为利不骄，在下为利不忧，可天天有的是利去，谁为无救应？在边无病，这为也，是话上下不相，非为邪也；进退不行，非利君也。君子尽的事业，若一时也，过无咎。骄傲或非良在天，利见在人，何为也？是话当相相应，当体相求，最流是破旧事，混将良，康将好，性人作利，难不动。任何天下倾向，任何地下倾下，皆各种其利也。上九或抗良优惠，何为也？是话君利不问，非利不明，贤人在下为利不富，是以当利优惠也。善良的用下也，善良在天是下也。善的天权相属也，是约在焉是去也。非良在天相敌也。抗良优惠强之在也，天元永久，天下之也。善良的用之渐长，善良在天，天下文明。善的天权有时改行，是约在焉，天德难绝。非良在天，乃为何天德？抗良优惠，有时改革。天元永久，乃见天节。天元者，是理性者也；理经者，性情也。天时灵异，利天下，不然
所离在于在，在前后空间中正，天地清也，良牙发挥，当通静也，虚性力量以无天，分行无事，天下平也。观主以成德为行，一可见之行也，显之为言也，论理为行，行理为行，是以观主合用也。观主合以自治，论以编制，宽以固制，言以行制，亦话庆良在田，利见在人，观德也。第三，阳光离不定，上不在天，下不在田，各天田，有的是一天，随为无叫应，就是阳光离不定，上不在天，下不在田，上不在人，各歇字者，理字者，各无叫。苦在人下，有天地合其德，有日国合其名，有四时合其数，有鬼神合其吉祥。先天离天为，后天离后天时，天天为离后有人好，后有鬼神好，后之为言也。知进离不必退，知准离不必动，知必离不必上，知以性人好，知进退尊王，离不是基正下，知以性人好。观主悠往，先礼何地？此理虽然一边，东北上顶，安静见。川滑自在空观，南北不相，乃顺成天。欢贺拜物，即刻不僵。含行降大，天不含香，顺马地雷，天地无疆，有顺离江，观主有行，天地失德，何顺不祥？虽然不准，乃有类行，东北上顶。乃将有权安静世界，应得无疆。相话地势宽，观主以何德在物？他了衣裳见兵时，相话衣裳见兵，因是营也。顺地基的只见兵也。六字是康大，不是无不利。相话六字之当，第一康也，不是无不利。讲也。六三含将可见，铁将昂数，无形有将。相话含将可见，以时法也。铁将昂数是光大也，若是不讲
无叫无有，相话不懂无叫心不害也，让我方想关节，相话方想关节文在中也，上了两善有也，积血现行，相话两善有也，积德长也，用了利应将相话，用了应将以在中也，文人话欢喜有理光也光，自将理直康。何必自理英雄，贪万不理化工，坤德之顺和，先天理事行，一生之家必有无情，一生之家必有无用，行其之君，助其之父，非一表一色之果，其所由来者相异，有变之不可变也，亦或理当根定之，盖然顺也。一句正也，方之义也。君子敬以直类，义以行为，敬义不理直不高。是康大一些无不离，皆不离之所行也。因随有理行事，以将往事复感行也。邪道也，邪道也，心道也。邪道不行，理大有将也。天道变化，可不还。天得地，天人运，一话，发扬无求无有，盖然之也。君子行中同理，性为固体，理在其中，理常有事之，法有事业，理之之也。因义有言必见。人之险不无言也，各千两人，有利利之人也，各千黑人，虎行红者，偏得之则也，偏显之地红。然后相中在相争，礼物之中观营，天可特满，离间合理不灵。相话，권理敦，君子以敬人，何久团环，理固正，理间合。相话。随团环，其形成也；以贵下善，在结理也。略字真如真如，成马般如，分可分果，如此正不如，一年乃如。相话，略字自然成功也。一年乃如欢祥也。六三，这个无故一日不灵中，君子之不如下王令。相话，这个无故以将情也，君子下至王令中也。若是相马般如。有分道，安结
无不利，相话吉利安宁也。牛脑天地歌，孝敬节，在经香。相话天地歌是利公也，上了乘马班如，接下连如，相话接下连如，科科中样。三飞王，王将空老叫帮忙，帮忙叫我查对考，再三当，不接不考，离将宽话王。山下有险，险如子，王乡，一乡乡是江也，空老叫帮忙，帮忙叫我是应也，初四考一公中也，再三当，不接不考，作王也。王一样景相公也，相话三江出闸，王君主一个行欲变，除了发王利用行人，用法即考以安宁，相话利用行人以正法也，就是包容家。立夫家，自出家，相话自出家，防止着也。3. 不用妇女见政府，不要讲无有理。相话不用妇女行不顺也，若是困难的，相话困难之理。作完事也，两马当王嘅，相话当王之家，天意顺也，上九即王不利无考，利无考，相话利用无考，上下顺也。
事有下，不自下，相换，事有下，顺意听也，骄傲，事有就是精进，相换，就是精进，以良正也，上了。入有些有不作之客，三人来，将之相见，相话不作之客来，将之相见，虽不当为利大事也。大人不留下大川，川话上江下险，险离间，上一呼是铁边界，江来的不将也，上不可行也，离间大人上相行也。不离下大川，日有烟也。相话天有水对行，相君子以作事无事。错了不应所负，孝有言相结。相话不应所负，相不可表也。虽孝有言，其变灵也。有义不可相，虽离多，其一人三不可，无性。相话不可相，归波传也。私下相相，欢喜吉也。若三是求得，相约相结。是将安师不行，相话是丢得相得也。知识不可相，学则灵，无安相结。相话学则灵，无安相不是也。骄傲相关结，相话相关结。以良正也，上九切是宽大，相表三体是相话，以上修好，也不足正也。
西乡，乡话书写无锡大部讲也，历史书写处无叫，乡话书写处无叫，历史上也，梁某陈友琴20年无叫，乡子叔叔。住无锡乡乡，乡话乡子叔叔已中行也，住无锡住不动也，上了大官有名，开国成家，小人不用，乡话大官有名，已经讲也。小人不用，必乱当也。追得比，万世万英雄无叫，这边空来何故乡？传话是吉也，是虎也，他顺将也。万世万英雄无叫与共中也，这边空来上下应也。何故乡记得上也？上话。上一句是先王一决万国天诸侯，错了有夫是之不救，有夫应好将来有他结，上话是之错了有他结也，若之是之做了先结。上话必须做了不做实也，若三必须非人，上话必须非人不也相好，若四为必须先结，上话为必无嫌以将相也，有貌天子昂扬三区，失前情，一人不改。也上话显必之节，为正将也。夏日出生，失前情也，一人不改。相思中也。上亮，是之不秀香，上话。第几部书如法中也。天
实也。第三，夫托学，夫妻反驳，上话夫妻反驳，不良性实也。若是有夫吃气铁食，无见上话有夫铁食相合之也。第五，有夫乱如苦意之人，上话有夫乱如不得乎也。上九，事物之处，上别在夫经的日之望，官司正向，上话事物之处，别在也。官司正向，有所疑也。天经女，女可比不得人香，看话女有女讲也。一日用好强是以女可比不得人香，光中正，女这问题不就光明也。上话上天下变女，君子以正上下成理智。初九，妇女放不救，上话妇女之昂，作相关也。第二，女得坦坦，有人清洁，上话有人清洁，两不自然也。第三，了良师，特良女，女好比不人香，女人为有大根，上话了良师不叫伊有灵也。特良女不叫伊无形也。人之香为不当也，女人为有大根是光也。就是你好比谢谢相结，上话谢谢相结是行也。第五，乖女听的，上话乖女听的为正当也。上九，是女可想之反关节，上话关节在上在有情也。天台。带来热香，翻话太消案带来热香，这是天之高的难的通呀，上下高的机智懂呀，内阳的个阴，内奸的个顺，内君子的个小人，君子得中。小人得小呀，上话天的高台，可以改成天的之德，互相天的之理，以德有良。初九，干妈如一直对清洁，上话干妈清洁是在个呀。第二，高方用冰河。不下为形容一项有彰显，上话大方一项有彰显，以共大呀。第三，女行不偷，女昂不好，大
万经无救，物质几乎无事就好，生活无昂不好，天地这样。若是天天不负一之灵，不改一乎，生活偏偏不负在世事呀，不改一乎，良心观呀，良貌对于归门。依据观者，生活依据观者，相依性观者，相了。天下无行，不样是一色变相的，相关天下无行疾病观呀。天的地。非人不比君子间才昂销来，看话必须非人不比君子间才昂销来，一比天地不高，你万物不通呀，上下不高，你天下不邦呀，对阴的瓜阳，对有的归光，对小人的归君子，小人得表，君子得小呀。相话天地不高，是君子以前的自然，不可言喻的错了。我毛主一直对天色天，相话我毛天色。世代风呀，若遇高贤小人者，在人披香。相话在人披香，不乱供呀，若三包修。相话包修为不当呀，就是修量无救，有理智。相话有量无救，自行呀，有望有屁在人者，地榜，体有报上。相话在人之者为正常呀，上救天地天地可喜。相话必将一天何车表呀。天会风云，风云无呀天，地质大川，离君子间，穿过风云有的为一将的迎合前，或风云，风云或风云有呀天，地质大川，天行呀。人民已经用尽力量，君子敬呀，以君子连通天下之志。相话天污会动人，君子以为作辩论。何叫动人无人无救？相话不闻动人有谁救呀？若是动人无装人，相话动人无装人得呀，有三学良无望，心的格量三者不相。相话学良无望，日光呀三者不相，安行呀。就是心的阳和铁刚的。相话心的阳，你和铁呀，
季节即困于方节也，要我当然先去得你学着，大夫吃上我。像我当然是先思想职业，大夫上路两上职业，上九当然有教不会，像我当然有教智力职业。天大有，大有关天传话，大有有的顺位，代表是上下样子话，大有记得讲见，日本人先后天地实行。是一管将，相话会在天上，还有君主以恶用善，顺天救命，初九无教害，非救，三即无救，相话大有初九无教害呀，有二大姑以在有昂。不求相法，大姑依在，即将不败也。第三，光阳相有天主，小人不切。相话光阳相有天主，小人害也。第四，会地旁无救，相话会地旁无救，明辨实也。两我夸父教主为如家，相话夸父教主善意发自家，为如之家，无理无必也。上九诸天有时皆无不利，相话大有上节，诸天有也。第三天，天君主有将传话。天香天道下地的光明，地道地理上行，天道开阳的一天，地道正阳的六天，归神海洋的福天，人道恶阳的好天，天尊的光，地理不可度，君主之将也，相话。地中有三天，君主以所得一卦，天不定时，错了天天君主用血来宽节。相话天天君主是以自我，若是明天正节，相话明天正节。良心之也，第三，无欠君主有将节，相话无欠君主万民学也，若是无不利亏欠，相话无不利亏欠，不为节也，让我不负于之人，利用侵化。无不利，相话利用侵化，情不合也。上了明天利用形式，情一个。相话明天智力之也，可用形式，情一个也。
对的有李建华杨树番话有公用的志向孙一当有孙一当和天地不济二项建和杨树好天地已顺当和日我不过历史时不停圣人已顺当一生发天理面学有今是义大义在相话累出地份有先王以国家公正稳定之上帝以培所可好了莲雾相话好了莲雾自强相也若是该有些不相之经济相话不相之经济以中正也若三是有会是有会相话是有会为不同也有事有才有事不宜平心相话有才有事是在行也让我先实行不是相话让我先实成功也行不是相理龙也上了名有成有如无救相话名有在上何可中也现对水水原香味香无救看话水风来而下游风河一水大香香无救而天下随时之意在义在相话日中有雷水君子以相会日宴相考究官有如天节出门高有功相话官有如相正直也出门高有功不是也若是下小子是丈夫相话下小子不欠有也若三下丈夫是小子虽有就是离不将相话下丈夫是下下也就是虽有下正向有夫在道以灵所救相话虽有下志向也有夫在道灵光也有我苦有加减相话苦有加减为正中也上了苦下时乃将以至往用相有第三相话苦下时上中也
甲三节，河甲三节，传话果江上的留下，顺的起果完成的天下第一。你这大川往有数呀，先甲三节，后甲三节，相则有四，天行呀，相话山下有行果，关注一千年玉蝶，错了干夫之果，有主可无求，未相嘅相话干夫之果，以贤可呀，就是善乐之果，不可将相话善乐之果，一定得呀，求三干夫之果，逍有会，无大求，相话干夫之果。将无求呀，烈士如夫之果，安健灵，相话如夫之果，安未必呀。让我干夫之果用有，相话干夫用有，先以别呀，相叫不是安好。各项其事，相话不是安好，只可接呀。第一年，年关相离相。是有八卦有相传话，连光线里中，一日顺光中的影，大天一见，天一得呀，是有八卦有相，下不久呀，相话一相有得连，君子一朝事不强，用多年不强。初九含连正家，相话含连正家，自行正呀。九二含连家无不利，相话含连家无不利，离分连呀。六三连无有利，四有四无有，相话。甘连为不重呀，四有四又不重呀，若是四连无救，相话四连无救为重呀，让我四连大军之余呀，相话大军之余相之为呀，上了三连家无救。相话敦廉之家是在对呀。有夫用药传话，在官在相，顺利顺，用尽衣冠天下，官理不全，有夫用药，下官理化呀，官天之心德，
李主席不贴，正言以心得说教于天下福义，上话方向地上，愿先王以心方官民说教，过了公关小人无救，君主人上话错了公关小人得也。若是归官利如正，上话归官如正亦可笑也。若三官我相进退，上话官我相进退，民失得也。若四万国之光利用兵王，上话关国之光上宾也。叫我关我相君主无救，上话关我相官民也。上九官之相君主无救，上话官之相是利平也。归类四卡，四卡将利用个看话一中一不话四卡利乡公有分放利良，对变合利乡。有的将理想想，谁不当为利用的呀？相话对正是卡，先昂一边发热话，可叫孤高别气不救，相话孤高别气不行呀。若是社会别别不救。相话社会别别成功也。若三世略者无多，小人无救，相话无多为不当也。就是世间事，一件事二间经结，相话二间经结二讲也。若我世间者。一行经将来无救，相话将来无救必当也。上九恶教便利乡，相话恶教便利通不明也。关话思乡，由来日本江，故乡春江上日本游，故小日悠悠往，天文也，
文明以及人文也，关乎天文以他思辨，关乎人文以化成天下，上话山下有会是君主以明事正，无敢不欲初九是君子下孤离道，上话下孤离道，义不成也，六义是其师，上话是其师，无相争也，九三是如天性结，上话应性是家，将不是灵也，六字是如得如，天马行如，非可分割，上话六字当为理也，非可分割，将不有也。两我只有求完，作别渐渐灵相结。上话两我之结有事也，长久别事无救。上话别事无救，相识也。宽话作也，有进讲也，不离有往，小人上也，顺利自治官上也，君主上小事行之，天行也，上话三户有地，相依河下安贴。错了不同意着列清香，上话不同意着以列下也，六字不同意见列清香，上话不同意见理有有也，六三独自无救。上话独自无救，是上下也，六字不同意互相，上话不同意互出见在也，六我关乎以将人听，无不利，上话以将人听，将无有也，上九实者不是，君主必有，小人不如。上话君主必有，民所在也，小人不如，将不可用也。第二下，向出的无事，变来无救，欢学记得，出的来学，理有往，官话学向，讲反，讲理以分享，是以出的无事。原来无救，欢学记得，出的来学，天行也，理有往，讲讲也，学一件天地之心好，上话
女在地中学，先王以之日为官，商路不行，好不兴风。初九不安学，无智慧远见，上活不远之学，以求真也。六字修福见，上活修福之见，以下人也。六三变学令无求，上活变学之令义无求也。六四中行独学，上活中行独学，以上道也。六五顿学无会，上活顿学无会，中医自课也。上六理学乡有在省，用经书将有代代，以及国君乡只有10年不缺经。上活理学之乡，还君道也。天雷无望，无望观天地将，智慧将有相，不必有昂。幻化无望讲自归来，理为主有对，当离间，公中自应，大兴以正，天之命也。智慧将有相，不必有昂，无望之昂何之意？天命不由行而在，上活天下雷响，不有无望，先王以魔对时，欲万物。初九无望昂家，上活无望之昂必之也。六字不惊吓，不自有，则未有昂。上活不惊吓，未有也。六三无望之灾，则喜之有。相连之地，一连之灾，上活相连必有，一连灾也。九父可将无救，上活可将无救，故有之也。九五无望之节，无有喜。上活无望之殃，不可取也。上九无望情有相，无有利。上活无望之行，将之在也。大听理听不假释，理识大川，川话大跳光剑，作识回放，一心之别，共相理相贤，两之间大情也，不假释者，养贤也。
二色大川，迎河天涯。相话天在山中，大跳关注以得是前言往行，喜跳之定。初九有个利益，相话有个利益，不还在也。九二有托福，相话有托福，中午有也。九三两马吊，二三正话汉有话，二有有昂，相话二有有昂，相合之也。六字当有之，确关键。相话六字关键有喜也。六马欢喜之家家，相话六马之家有情也。上九二天之古香，相话二天之古二大行也。三对仪，仪将见关于自求可惜，传话仪将见永情结结也。关于关之所用也，自求可惜；关之自用也，天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在而在。相话山下有雷，以君主以行言语，皆因之。初九下密灵故，关莫得宜相。相话关莫得宜，也不足贵也。六字便宜，福建有求宜，经乡相话六字经乡强是类也。六三福宜经乡。一年不用无有理，相话一年不用大背也。六字点一点，好事淡淡，机约着着无求。相话点一之家，相是讲也。六我福建故乡家。不可惜大川，相话故乡之家，顺意上上也。上九有一个家，二色大川，相话有一个家，大有情也。别康大的，大的当老，你有昂香，传话大个大家个呀，当老分外热呀，讲个里中。顺利会行，你有昂难行，大个之时大意在，相话别别把大个关注以独立不可，本色无问，错了
这样白毛无叫相活，这样白毛留在下也。叫字高阳成批，老夫一记如青，无不离。相活老夫如青，可以相有也。叫三放老乡，相活放老之乡，不可以有富也。叫四放两家，叫他人。相活放两之家，不饶何下也。叫我高阳鲜花，老夫一笔属乎无救。无有相活高阳鲜花，何可救也？老夫属乎也可修也。上了各色日变香，无救相活各色之香，不可救也。看为水，一看有火，一心香，香有香。宽话一看用险也，水流而不扬，险险而不是其事。以心香，乃以光中也。香有香，光有光也。险险而不可相也。危险山川求名也。肮脏失险，以守其国，险之时用大义在。相活水政治实看，君主以上之贤实教书。除了实看，亦有看淡香。相活实看亦看，实得香也。叫字看有险，有晓得相活。有晓得未出中也。第三，来自看看，险请进，亦有看淡不扬。相活来自看看，将无讲也。六事遵守规矩，用好入药自由，将无救。相活遵守规矩，讲究这也。叫我看不扬，记地边无救。相活看不扬，用理大也。上了斜阳灰灭，只有终结三岁不得香。相活上了识得香三岁也。离为会，离江天却并有见，宽话离地也。如果地何天，一国车包地何套，上名以地何将，乃化成天下。有地何中正故乡，
是以出平流结也。相话明亮作理，待人以结明才有四项。初九，你突然定是无叫。相话你突之境，以别叫也。六字方理原价，相话方理原价，必中道也。九三，日节之理，不过好日多，即大节之家乡。相话日节之理，何可救也？就是不如其来如，分如数如体如。相话不如其来如，无所用也。用脑出车得着，切加着加相话用脑之家，离王公也。上九王用出征有加，接受结会之手无救。相话王用出征以正当也。现在开始读下经。第三行。父女间传话含感也，忧伤离讲下，义气感应以上有。四也男下女是以天离间，父女结也。天地感理但不化声。圣人担人心，为天下和平，观其所感，为天地但不知情，可见矣。相话三相有德含，君子以夫受情，错了含其母。相话含其母，是在罪也。六字含其回，乡故结，相话随乡故结，顺不害也。九三含其果，一支随往人，相话含其果，也不处也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，便将秘书。相话将结辉煌，未敢害也。匆匆往来，未共大也。九五含其门无悔，相话含其门是利也。上了含其父结舌，相话含其父结舌，偏可杀也。